can't believe the night lay waste to all we'd given. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know that nothing lasts forever. I can't believe myself. I never thought that this would be our end, but it's nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run. And we can run. The stars they fall all for you. So tell me now, what's left to lose if we run? Во! Здравствуйте. Блин, не то выводит. Не то выводит, ну ладно. Да, не то выводит. Как, ладно, пока скроем. Ой, а что-то мне там поменяло. А что такое? Ну. Так. Здравствуйте. Илья, признавайся, ты за мной следишь? Откуда ты знаешь, что я хомячу? Я вот сидела себе, подхомячивала клубничку. Так, блин, ОБС взяла, закрыла лошара. Так, вот так будет. Короче, я запустилась еще на ютубе. Ха-ха, камеру заклеивать надо. Блин, так... Как так получилось? Не понимаю. Ну ладно. Я камеру, между прочим, закрываю. У меня у камеры есть такая штучка специальная на ней сейчас. Вот такая вот, вот такая вот. Это такая, когда выключаешь ее, я всегда такая оп, 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 и все. Так что не надо, она закрытая. Эх, сейчас второй подбородочек будет видно.
Жорик у меня стеснительный. Ты всегда закрываешь? Ну, почти, да, чтобы она мне не маячила. Да вдруг за мной следят спецслужбы. А я буду вот сидеть такая ненакрашенная, некрасивая. Да не внимание, преследование, ну просто как бы закрываю ее и все. Не знаю. Ну, есть такая фигня, я ее закрываю. Я даже не думала, что я ее закрываю. Никогда не думала, почему ее закрывать. Так. Блин, чуть не подавилась. А еще я вчера, короче, послушала немножко стрима. Там получилось у меня записать только 2 часа из 4. У меня вопрос, как вы меня вообще слышите? Я же просто ужасно разговариваю. Такое ощущение, что у меня, не знаю, что-то во рту. На постоянке. Так, ну ладно. Ой, а ты кто такой? А я тебя не знаю. А почему я должна с тобой взаимодействовать? Смирились уже? Не, ну, короче, надо мне исправлять. Буду теперь стараться разговаривать членораздельно, не мямлить, говорить как-нибудь почетче. Вот, и буду отслеживать каждый свой стрим, как я разговаривала. Поначалу чат отображался на стриме. Да, я, короче, хотела вывести ютубовский чат, но у меня что-то пошло не так, и почему-то вывелся твичевский. Но хотя на ютубе никто ничего не пишет, и сомневаюсь, что там особо кто-то будет смотреть. Но попробуем. Попробовать всегда стоит. Вот. Надо учиться говорить четко. А зачем ты здесь вообще... А это кто? А почему он за мной ходит? Ну, помойка для видосов будет хотя бы. В смысле помойка для видосов? Не смотри, ушел. А кто это такой вообще? Чел, а ты кто? Чел, ты кто? Вообще не понимаю, что происходит. Ладно, мы ж там сохранились. Мы вроде как со всеми потрындели, да? Я имею в виду, что стримы будут навсегда сохраняться. Ну, наверное, да, это один из плюсов на YouTube, что они будут сохраняться. Блин, она что-то трындела, я даже не прочитала. Ну, ладно. Так. Ну, видишь, да, на Твиче они сохраняются, по-моему, максимум они сохраняются 60 дней. У меня они на сколько? У меня, по-моему, они на 30. Не помню. Вот, так. Че, куда пойдем с вами? Нам надо вот сюда. Найдите его в бездне Шрайка и передайте волосу. Короче, нам надо в бездну Шрайка. Давайте искать где-то бездна Шрайка. Асгард? Ничего себе. Блин, я, наверное, сейчас крикнула. Остатки топливного склада уничтожены войсками противника. Горючее можно добыть из обломков. Получено 200 единиц горючего. Так, ну надо же сканировать аккуратно, потому что к нам могут припереться жнецы. Ну-ка, если мы сюда. Ага. Оно само сделалось. Я не поняла, как вообще. Я не поняла, как это произошло. Но это как-то произошло. Сейчас, подожди, надо исправить, ты прав.
Я шла в Streamlabs за одним, чтобы поколдовать с Ютубом. В итоге я какую-то хрень наколдовала с Твичом. Вот список фолловеров. Вот, не надо мне такое, подожди. И такое мне не надо. Сделай, как было, пожалуйста. Было все сделано красиво, аккуратненько, полупрозрачно. Не надо было влезть. Как я так сделала вообще? Ладно, сделаем проще. Я пока вообще уберу. Да простят меня ребята. А потом буду разбираться с этой фигней. Так, что у нас тут? Сюда подвинуть, это сюда, это вот так. То она выглядит, ну, такое, мешает игре. У тебя новые сапы. Ну да, на меня ж подписался. Кто-то, причем этот человек не пишет в чате. Но мы все равно сказали ему большое спасибо. Так. Отвлеклась. Короче, я пока их уберу. Вообще. А потом суп с котом. Гнездо, кама. Сюда вообще пока никто не могу. Бассейн. Так, здесь у нас цитадель. А здесь у нас лаборатория Цербера. Так, хорошо. Мне надо, кто мне надо? Я забыла уже, кто мне надо. Дефолт разве сапнулся? Ну-ка. Ты мне хочешь сказать, что я этот вот момент пропустила? Ты что делаешь? Могу посмотреть. У меня есть другая штука, где я могу посмотреть. Самый прикол, что вроде как... Я список, допустим, фолловеров могу посмотреть, да? А вот список, кто подписался, нет. Не, там ты продлил, а потом не Зарголд. Нет, Годл. Год. Короче, вместо того, чтобы играть, я сейчас какой-то херню занимаюсь. На базу Цербера поменять терзают смутные сомнения, что она может пропасть.
Ну, пошли на базу Цербера. Хорошо. Ой, громко. В наушниках громко. Бу. Вот, кстати, не поставила? Нет, я про него благополучно забыла. Я ж кто? Я ж молодец. Сейчас я себе запишу. И обязательно поставлю. Поставить. Вот. Вот. 3. Все, я себе записала. Ой, извиняюсь. Подожди. А это вот это сразу. Да, святилище подтверждает правоту расхожей поговорки старых космонавтов. От того, что планету называют садом, она приятнее не становится. Там надо будет мод-менеджер скачать и уже через него вроде как моды на текстуры ставить. Ну, я загуглю этот вопрос. Да. Ютубчик всем поможет. Ладно, приземляемся. А Явик у нас кто? Канал тьмы, подбрасывающая граната, притяжение, удар, месть древних. Я его выбрать могу? Не, я его выбрать не могу. А почему я Явика не могу выбрать? Принять. Ну, все, меня все устраивает. Давай дальше. А, вот тут вот не надо. А как? Вот это поворот! Повышает скорость перезарядки, увеличивает наносимый урон еще на 40% в течение 8 секунд. Вот это мне надо. Так, а из этого замораживающий комбо воспламенение наносит на 100% больше урона замороженным целям. Увеличивает на 50% урон, наносимый воспламенением брони. Ну вот это, наверное, больше. Да. Перезагрузку пошли. Временно обездвиживает более слабого органического врага. Повышает скорость, ну вот это. Цепная перезагрузка повышает урон на 15%. Удар поражает на одну больше целей в радиусе 8 метров, но наносит на 60% меньше урона. На 100% больше урона считаем. Вот это мне надо. Тяжелая турель обеспечивает вам прикрытие. Блин, надо попробовать вообще. Он приходит в себя. Кто приходит в себя? А, этот приходит, все, поняла. Я уже забыла про него совсем. Ну, надо турель покачать. Но здесь как-то вот очень интересно, я хочу сказать. Очки распределять. Так, увеличивает длительность притяжения сингулярности на 30%. Позволяет поднять большее число врагов. А здесь радиус. Вот это, наверное, больше. Урон при поднятии 20 единиц в секунду воздушным целям. Вот это, наверное. Сфера сингулярности расширяется на 35% в течение 10 секунд. Взрыв сингулярности при распаде поля наносит 300 единиц урона в радиусе 5.
Взрыв сингулярности при распаде поля. Попробуем. Попробуем. У нас еще стазис, патроны, деформация и чистый. А что это? Усиливает биотические защитные. Ну-ка. Ну ладно, давай. И стазис. Это мощным полем. Бляха, точно. Меня на ютубе смотрит один зритель. Это, наверное, я. Хе-хе-хе-хе. Можешь для ютубовский чат у тебя вывести, кто будет в запись смотреть, хоть будет понимать, с кем говоришь. А мы оставим интригу. Пусть люди думают, что я немножко сумасшедшая. Не, я выведу, но надо нормальный чат сделать, потому что что-то я вот вообще как-то калечно подготовилась, на самом деле, как оказалось. Вот. Ну ничего. Кстати, точно, я сейчас себе запишу. Надо, ну. Так, нам надо делать чат. Да. Ну, вообще, сегодня по большей части такое на ютубе запущенный для посмотреть, нормально ли потянет интернет и то, и то. Так, стазис. Разнесите врага на молекулы, ну он разносит. Это надо. Так, шкаф. Оборона, осколочная граната, зажигательные патроны, бойня, специалист по оружию. Какой нет у тебя, кстати, сотка или больше? Блин, я не помню, если честно, сколько. Вообще на принятие по 300 метров. На отдачу я не помню, сколько идет. По-моему, под сотню. 50 или сотню, я не помню, давно как это тестила. Так. Давай гранату. Блин, а мне не нужен урон в ближнем бою. Ну ладно, это мы тебя ставим не закрытую. Ну, давай еще оборону ему качнем. Оборону еще ему качнем. Всем, кстати, здравствуйте, кто заходит. Ближний бой, блин, мне ближе. Блин, я ему все отменила. Твою кочерышечку. Ладно, тогда уж говорили.
Ну все. Так, все, подтвердить. Поехали. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. On my way. А это что такое? Личные записи. Мастерс. Вот я и тут, бойцы суровые, никто не улыбается вообще. Если возьмут в плен, велено убить себя. Вот так. Тренировки называют интеграцией. Меня будут интегрировать завтра. Скорее бы уж. Страшные люди, однако. А вот это я не могу позабирать, да? Кажется, что я не туда пошла. Не туда пошла. А может и туда? Ну, вот здесь что-то интересное. Ну. Will only lead to metagel advances for Hanover. Only Cerberus would call that a failure. Ой, привет. О, спасибо. Ой. Ты вообще офигел, чел, ты что, серьезно? Не-не-не, Шепард, не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Well, that's weird looking. Guess we found it. Что это было, не поняла. Ну да, как видишь, еще и калечно сделано. Блин, ну я вообще не подготовилась. Интересно, а твичевские будут нормально работать или нет? Как вообще? Они, наверное, по одним этим. А как так может быть? Блин, надо будет посмотреть. Ну, короче, Аня каличная, как обычно. Что не снайперской винтовки? Куда идти вообще? Да я иду. Не знаю, туда ли я вообще иду. Мне кажется, что не туда я иду. А, это где мы прилетели. Взяла, пришла обратно. Я запуталась.
Надо сюда. Здесь ничего. А, я, короче, просто не забрала, да? Вот я лох. Good work. Ой. А кто кинул сюда гранату? Турель! Турель! Чтоб не мучился. Так, ну это мы уже читали. Ты. Second sample secure. Heading back to you now. We just need to hold out until Cortez can pick us up. Nothing like having your back to the wall. Never said it would be easy. Stay focused. This isn't over yet. I could do this all day. Ой. Я тут типа со всех сторон. Cortez, do you copy? What's your status? Engaging multiple targets. Time for something different. Lieutenant, Last stand, Commander. just stay focused and keep at it. Хера себе. Да, давай, подними его. Cortez, do you copy? I hope he's still alive. He'll make it. Let's just keep the landing pad clear. Commander had to go dark side to shake him. Coming in hot. Be ready. We're ready for extraction as soon as you can get here. А кто это? Фига себе, какой... а как вы тут оказались? Ела, ты вообще работу работаешь? А, здесь еще турель. А как так? Они успели это все поставить? А.
Что-то немножко странноватое какое-то задание. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Плюс 10 тысяч кредитов. Финансирование Альянса. Ну да, Цербер нас получше финансировал, конечно. Ну ладно. Ну, ты. Did you see the Citadel when we were there on leave? You'd never know there was a war on. They'll know soon enough. All those Commander, refugees have you to may go want to somewhere. check in on shuttle pilot Cortez down in the armory. Кортез ему арсенал. А где арсенал? А, он тут. Don't you dare. They're everywhere. You just get taken too. I can't just sit here doing nothing. Stay with me. Run. Get out of there. You can make it. No, I can't, Steve. But you can. Promise me. I love you. But I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. No, don't. Ничего не I love понимаю. you. But I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. No, don't. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved. Said goodbye, made my peace. You were talking to him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits, there's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. Yeah, you're right, but... Well, to be honest, I've never felt as alone as I do right now. У тебя есть я. А в каком смысле Шепард говорит, что у него есть он? Голографическая сцена, капец, какая голографическая сцена тебя бесила? Там, ну, типа, она не останавливала. Потенциальный романтический интерес Шепарда мужчины. А, стена, не сцена. Ну, я, как всегда, я молодец, прочитал-то. Профессионально. А где у нас голографическая стена? Так. У тебя есть я. Мне не нравится, у тебя есть я. Там, где две девчонки болтают. Ну да, кстати, какая-то хрень немножко. Ответим пока, что все мы We all одинокие. die alone. In the end, you're defined by what you've done. Yeah, you're right. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. I won't fail you. It's just the downtime between missions that's hard, you know? You can handle it.
А с чего они решили ввести, как бы, романтический интерес к мужчинам только в третьей части? Вопросики, вопросики. Так, эти даже не слышно, о чем разговаривают. Туда я не могу пойти. Сюда я тоже не могу пойти. Ну, 12-й год, тогда это только начиналось. Ну, как бы, наверное, ты прав. Так, теоретически. Теоретически сейчас я кое-что сделаю. И практически ничего не сделаю. Просмотры. Раньше такого в играх было очень мало. Но я тебе хочу сказать, что раньше этого везде было мало. Мгм. Вот так получше будет выглядеть. Сохранись в отдельный слот. Сейчас сохранимся. Хранение. Хранение. А нам здесь, наверное, ни с кем в принципе-то, хотя, может, с Ляркой потрындить надо. Пошли с Ляркой потрындим. Блин, она ж не на этой палубе. О, подожди, а это что такое? А типа какая-то... А что такое? Типа какая-то стена, кто-то тут написан, но как бы я немножко не улавливаю, кто. Так, здесь никого нету. А, Лярка ж там, где была Миранда. Почему с нами нет Миранды? А где этот челик странный, который был в начале? Мемориальная доска погибшие члены отряда и экипажа. Так, можем с ней? A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean shepherd. There's so much he could tell us. Feel free to look around. Feel free to look around. Так, протеанские записи. Не знаю, что и думать о протеанине. Я заговорила с ним, когда мы летели в другую систему, но он был не особенно настроен на диалог. Он говорил немного и в основном о жнецах и нашем возможном поражении. В чем же дело? В том, что он солдат и скорбит по своему народу, или в фундаментальной разнице наших культур? Ну вот я думаю, что во втором. Ой, запас. Ну давай. Чё, нет, закрыть что? Можно Эшли пойти? Ну пошли посмотрим Эшли. Но я что-то не увидела. Мне кажется, она должна была быть одна из первых.
Калиха, Силас, Роберт, Реймонд, Моника, Мандира, Хелен, Харви, Чарльз, Карлтон, Амина, Эдисон. Третья слева, право-лево. А, вот Эшли Уильямс, ну да. Алексей Абишек. О, можем к протерианину зайти, попробовать. А, он ж не тут живет точно. А мы эту даму прочухаем или нет? Реально тут, наверное. Нет, не тут. Не тут. Блин, ну все, сейчас буду все подряд открывать. Не тут. Не тут. В дополнение Омега появится напарница, одна эпизодическая. Вот, у нее можно будет одну способку стырить для Шепарда. Где протерианин? Я забыла, куда мы его запихнули. А, там, где Кроган раньше жил. Здесь это точно. Там, где Грюнт жил. А Грюнт жил тут. Правильно? Правильно, ну-ка. Чтобы отойти от стазиса, мне нужно время. Да уже прошло куча времени, а ты еще не отошел от стазиса, Грунт. Сам ты Грунт, это был Грюнт. Ладно, полетели дальше. А, господи, это кодекс, я уже испугалась, что у нас только это... Цитадель, паноцилин для инопланетян. О, можно туда. Я вообще хочу вот это найти. Волосу дипломату нужен протерианский обелиск. В бездне Шрайка. Вот где бездна Шрайка? Я теперь начинаю понимать, про что это Илья говорил, когда говорил, что с картой ОПА. Мы, короче, не можем здесь сканировать. Опять обломки. Остатки топливного склада. А здесь мы что нашли? Запуск сканера. Ну как надо. А, я какую-то еще хрень... Ну, Аня молодец. Летать по созвездию и покамкать. Это и есть тут сканирование. Блин, там что-то было, я... Что-то там нашли. А я пропустила, пока смотрела. Качество. Ну, тут как-то сканер похоже идет. Не, ну тут уже туда планетарный потрошитель вообще не в тему. Очень странно, ну ладно.
found something. Так, а что значит внизу готовность жнецов? Это я типа для жнецов полюсь, да? Блин, я опять забыла, куда нам там надо. Наверное, начнут охоту за тобой, когда заполнится. Да. Бездна Шрайка. Вот сказал бы еще, где-то бездна Шрайка находится, я бы была очень благодарна ему. Гугли. А чё они как-то очень так... Гнездо коршуна, скопление... Я там все искала. Информация через целая Википедия. Хуху себе хуху, реально целая Википедия. Так, это тут Асгард. В Асгард нам не надо. Тут Иден Прайм. Так, запомнили. Гнездо коршуна. Можно попробовать еще в гнездо коршуна. Так, из гнезда коршуна тут, короче, никуда не улетишь. Да тебе по первому же запросу в сторону массы, по идее, сразу ее выдаст. Signal confirmed. А что это такое? Ну, короче, да, я скоро спалюсь для этих, для жнецов. Набор улучшения оружия. Когда заполнится полоса. Печалька. Так, еще раз, что нам надо? Нам надо бездна Шрайка. Пошли искать бездну Шрайка. Бездна. Бездна Шрайка, протарианский обиск. Все как полагается. Короче, идем по основному сюжету, потому что у нас бездна Шрайка еще даже не открылась. Короче, мы это взяли раньше времени. Вот так вот. Так что... Ой, ножка. Так что сейчас идем на цитадель, отдадим
Пенициллин. Да, тут есть и такое. Ну, ничего страшного. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? Наверное, в больницу. I need to get to the hospital. Yes, Commander. Да, командир. Так, теперь нам осталось найти, наверное, в больничке того. Be safe. О, Hello again, директор. Commander. Here to see our patient? How is Caden doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quick. These types of injuries, you can go see him if you like. He's just down the hall. Keep up the good work. У нее акцент You прикольный. too, Commander. Council called the invaders Значит, не она. the same term once used by a disgraced The Alliance military has Прикольно, к нему я не могу зайти. Прикол. forces. You can replace the leg, right? Yes, but clone tissue replacement takes months. You'll need a prosthetic. Oh no. О, нет. Recommend talking to our resident psychiatrist before the operation. Ну, теоретически, мы, наверное, из больнички кому-то должны дать хрень с пенициллином. Но это чисто теоретически, а практически, походу, нет. Хм. Блин, а может, надо наших докторши было отдать его? Нет, там было написано, типа, вали на цитадель. So, the nurse tells me you've refused to bathe and you only want to talk to another Asari. Yes. Can I have a gun? I'm sorry, no. Maybe I could be transferred to another hospital then. Someplace unsecured. I could have a gun then, right? And no humans. Wherever you transfer me, it shouldn't have humans. The humans are our allies. You don't trust them? No, it's not that. How are my eyes? What color are they right now? Maybe you could tell me what happened. Incursions by enemy forces are being reported in Turian colonies. Fighting is said to have Ну, она, похоже, что-то рассказывает, но не рассказывает. Там было написано, смотри. На святилище была обнаружена новая формула пенициллина. Нужно найти кого-то на цитадели, кто сможет ее использовать. Вот, кого-то на цитадели нам надо найти, кто сможет ее использовать. Ну, как бы я подумала, что, наверное, в больничке, но, походу, я неправильно подумала. Ну, тут вот тут только Мудина и этот, а там будет стопудово только та тетка. Может, у нас опять-таки не открыто еще это, кому мы можем отдать? Ну-ка. Ну, здесь вообще мы ни с кем повзаимодействовать, типа, не можем. Может, Мудине отдать? Ой, а что ты куда-то нажала? Куда я нажала? Ну, типа, неподвижное крыло Кайда, ну, я с ним не могу повзаимодействовать, там закрыто. Доктор Мишель, я с ней поговорила, она ничего, типа, все то же самое, что и говорили. Доктор Майнди, посольство. Посольство. Пойдемте. Может, Мудине?
Бонус. Бонус. Incursions by enemy forces are being reported in Turian colonies. Fighting is said to have reached Palaven. Good morning. Oh, hello, ma'am. Ma'am? We've had this discussion, young lady. You're to call me Teresa. Maybe my son didn't have the chance to marry you because of this damn war. But you're still family in my book. Nothing will ever change that. Of course, Teresa. I'll come back later during your break if you want. Treat you to lunch. What do you say? Да не в больнице по-любому. Teresa, thank you. Ну я вроде в больничке все оббежала. Может, реально Мудине? А где Мудина? Наверное, в туалет ушел. Да? Вон, есть что-то пониже, но я пока туда не могу попасть. Ну, здесь навряд ли. Это типа оружейный. Ну, этот навряд ли Бейли. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Early reports indicate that Earth has fallen to the same. Ну, может, этой? Hello, Commander Shepard. Welcome to Huerta Memorial Hospital. The human specialist medical officer in charge is Dr. Michel. Also, please note that specialists for all known Citadel species are on call. Please ensure that you observe proper decontamination protocols at all times while in this area. Thank you. Please speak with me again if you require Возле кушетки должна стоять. Ну вот, стоит возле кушетки вот это. Hello again, Commander. Here to see our patient? You can go see him if you like. He's just down the hall. Keep up the good work, Doc. You too, Commander. We were deployed to Tiptree. It's a small human colony. We were supposed to help with evac. The enemy was landing. Just scouts, the Turian things, a few of the big ones. We were spread over half the continent, getting colonists to shuttles, and wiping out husks. It sounds like you were doing good work. Could I have a gun? I'd feel a lot better. Just tell me what happened at Tiptree. Получение миссии появляется только после миссии. По спасению примарха в больнице Гуэта на цитадели подойти к доктору. Ну пошли. Вон он о чем, Михалыч. Ну ладно. Но мы ж не спасли этого челика ж. Что спасать? Хранитель. Он тоже похож на смесь какого-то жучка и паучка. Мне кажется, у жнецов какая-то особая любовь к паучкам. Ну вот да, походу да, походу да. Ну ничего, сейчас слетаем. Спасем. Его ж по-любому надо спасти. Правильно, правильно.
Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Пойдемте спасать. Окей, подтвердить. Выносливость. Подкачайте мышцы, тогда ближний бой станет для вас просто развлечением. Так я ближний бой вообще, по-моему, не использую. Повышает наносимый в ближнем бою урон, увеличивает здоровье и щиты. Ладно, пока ничего не будем. Потом подумаю. Ближний бой. Ближний бой был только с хасками. И то потому, что их было очень много тогда. При части хаски тебя заставили... Ну, так я вот и говорю, что ближний бой был только с хасками. Они меня застали врасплох. Я была не готова. Я, походу, к этому не готова. Блин, мне интересно, вот корабли, там вот альянсы, эти возвращаются, они хоть одного мочканули, жнеца? Мне что-то подсказывает, что нет. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И мы сюда прилетели, прям вот. Молодцы. Вот для видос размытый какой, там будет все намного четче. Ну, я сегодня сделаю. Хорошо, я сделаю. Oh no. No. Palaven. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Все, уже готов к высадке. Так, секундочку. Можно вот так. О. Нормально. Опять эти дурацкие хаски, чтоб вас перекосило. Оп. Что-то потырило. Так, куда нам? Ну, туда, да? Найти старшего офицера. Мне где-то там. Domestic, get your men up on that north barricade. Yes, sir. Sergeant Bartis, find a way to get that comm tower operational. Sir. Блин, мне так нравится их раз эти. Commander Shepard, heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. Мне кажется, мы опоздали, да? Надо было раньше туда лететь. How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy, just... irrelevant. Exactly.
The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palaven Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. I see the comm tower, to the left of the main barricade in front of Palaven. Let's go. Ямба как. Тихо, Шепард. Husks at the tower overwhelmed us. Всё, сейчас будет бой. Ненавижу вас. Блин, может, поэтому ближний бой предлагал. А ты еще живой? Мне кажется, они самые живучие вообще, в принципе. О, Кила, привет. Как твои дела? We can't repair it from this panel. Ну, Ляра хай чинит. Хотя не хай это... You're up for tower repair. On it. Might take me a while, but I'll do my best. Here they come. Ready they are? You bet. Let's take these monsters. О, спасибо, Ляр. General, do you read? The comm tower is now operational. Much appreciated, Commander. I'll contact Palaven Command. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Go ahead. I have information from Palaven Command. Please return ASAP. On our way. Пойдет, кисть вправили. А у вас как? Так, ну тут попроще, потому что можешь пухи или бы использовать. Ну тут, да, но все же.
Тут, кстати, я заметила, что против них перегрузка очень хорошо идет. Есть. А тебе на кисть что-нибудь а-ля типа бинтика какого положили, не? Куда идти-то? Я уже запуталась, а сюда идти. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Гарус. Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, gentlemen. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Yeah. Good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester, headed for the airfield. Ой-ой, а кто это такой? Так, чё, как нравится игра? Ну да. Primarch Victus will rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Ой, Гарус, ты ж мой друг. И куда идем-то? Так, донесение. Знание ландшафта — наше единственное преимущество, но если они продолжат наступление, мы лишимся и его. Будем удерживать позиции так долго, как сможем. Свой передатчик подключу к системе мониторинга жизненных показателей взвода. Если сигнал прервется, высылайте новый отряд как можно скорее. Так, мне кажется, что какая-то хрень. Не, все правильно. Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Adrenaline's better than oxygen. Да что такое? Ой, а это кто такие? Just me? Or do those Reapers look like Turians? А что это такое? They do. А, это, подожди, это... Кто это?
Налетчик, блин, надо почитать, кто это. I think we're done here. Думаешь, мы тут закончили? Ну, пошли тогда. Вот. На этом все. Go ahead. Still trying to raise the Primarch, but we've got trouble back here at the main barricade. If the Reapers breach it, we're done. On my way. Да идите-то. Так, сейчас я эту миссию закончу и почитаю, что мне там написюкали. О! Okay, come on. Who's next? They're on the barricade. Yeah, like fish in a barrel. Heads up. Here comes the... What? Old humans say, like fish in a barrel. Проще репы. Может, проще простого, а не проще репы? Кто-нибудь, признавайтесь, из вас слышал выражение проще репы? Я вот впервые слышу проще репы. Проще пареной репы. А, Мацуми, привет. А, ну, кстати, да. Точно. А там было против пареной, я пошла против проще репы. Ну, может, я неправильно пишу. Ёжики! Чё это за хрень? А, тихо, 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 тихо. А тут еще и хаски, блин. Твою кучерыху. Будь поспокойнее, друг. Ты что? Не нервничай, все хорошо. Ты, главное, не нервничай. Тут еще и хаски. Тихо, 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 тихо. Все, все, давай, спокойствие. Приляжь, отдохни. Все, все, молодец. What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Так, дайте-ка я сейчас, пока мы того самого прочитаю, что вы тут писали, что я пропустила. Так. Гарусу и Италии уважуха, конечно, это бойцы с нами во всех частях. Это да, осталось Стали найти, будем ветераны. Ага. Ну, вы мне тут спойлеров нафигачили, да? Какие там спойлеры, просто DLC слов было и все. Сюжет же не сказали. И то правда, сюжет же не сказали, ну. Ладно, продолжим с вами. Продолжим. Ах ты же, Гарус, ты ж мой друг. Куда ж я без тебя-то? Ну реально, с Гарусами в первой части 100%. Мы в первой части, наверное, больше тоже Гарус, но не Тали. Мы разве Тали брали больше в первой части? Мне кажется, мы брали Лиарку в первой части больше, нет? Потому что мне кажется. Уи! Уи!
Look at Pal. Проклятие, взгляни. That blaze of orange. The big. That's where I was born. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 3 миллиона погибло в первый день. 5. How's your military holding? Офигеть. Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out of you? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Ну, к этому, наверное, да, нельзя приготовиться. Ой, извиняюсь. На небольшие спойлеры на автомобилях. Понятно, да. Блин, ну Гарус чёткий. Мне кажется, в первой части мы с Гарусом и с Ляркой таскались, во второй части мы таскались с Гарусом и Стали, потому что Лярки не было. Вот. Но сейчас мы продолжим с Гарусом и с Стали, скорее всего, но это будет зависеть опять-таки от миссии, потому что этот биотик нам, конечно же, в команде не помешает. Ну, наверное, вообще надо будет больше... Я не помню, Таля у нас умеет поднимать, не? Ой, простите, не заметила. Не надо было улетать с земли. Конечно, не надо было. Чего улетел? But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Да, в одиночку с ними не справишься. Мне вот тоже интересно, а почему вот их реально никто не слушал? Вот говорят, ну будет. Это как в Гарри Поттере с Волан-де-Мортом. Have you seen General Victus? Half hour ago, heading south. Okay, good luck. Yes, sir. Че, нам куда-то дальше идти, да? Ага, тьфу, блин. Может, Таля не брать, только соответственно в ее миссиях. А то у вас будет отряд из 3 инженеров с одинаковыми способками. Ну так вот и я об этом же говорю, что Таля, наверное, сейчас вот смысла не будет брать, надо будет брать с собой всегда Лярку. Она как это, биотик. Лярка что у нас вроде биотик, да? No survivors. Damn it. Crash like that, it's not surprising. Да, ну тем более Лярка у нас биотик, так что самое то... Оп! 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 Смотрите, как я могу. Где Кроган и батарианцы, где бойцы? The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the genophage. Right. Turians sterilized them. Solarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Кроганы, да. Жалко, с нами нету Грюнта. Грюнт молодец. И Рекса. Ой, Рекс. Рекс же, по-моему, да, в первой части был. Блин, что я сейчас... Я как-то это... Плохо делаю. Что? Где? Бегу! Бежим, бежим! Ух ты, какая музычка! Ой, это эти хрени!
Каннибалы! Ты охренел? Меня стрелять. А, вы все с той стороны? А это кто такой? А это что такое? Это мы с таким же сражались, да? Да, мы с таким сражались. Блин, вообще страшный какой-то такой. Мы тебя победим. А музычка-то какая? Слышите? Ну-ка, быстро помер. Быстренько, быстренько. Отдал концы. Опять эта хрень. Блин, опять хрень. И вот эта хрень. Тихо, все, отдохни, да. Подожди, это ж... Вот это экшончик. Вот это экшон. Блин, музычка вообще огонь. Наслаждайтесь игрой, я погнал стрим. Спасибо тебе, хорошего дня, вечера. Всего, короче, всего. А мы поиграем. Заходи, если что еще. Всегда рада видеть. Хрень какую-то подобрала, я еще прям в руки взяла. General Victus. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander. I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Appreciated. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fedorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Блин, я так тащусь этой террасы вообще. I'm Primarch of Palaven, negotiating for the Turian hierarchy. Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. Ненавидеть дипломатов. Отлично подходите. What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything but. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Вот это речь толкнул. Мужик. Give me a moment to say goodbye to my men. Without him down here, there's a good chance we lose this moon. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. Ты же заберешь с собой Гаруса? Забери Гаруса. For whatever it's worth, I'm with you. Хорошо. Welcome aboard.
Бля, у нас есть Are you Гарус. ready, Primarch Victus? Что мне надо для счастья в Mass Effect? Commander, I appreciate your Гарус. need for our fleets, but I can't spare them, not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palaven... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Пойдем сейчас к Рогану. Рекса убеждать. And then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Интересно получится совет. Трианцы, Кроганы. Джей, красота. Мечта, а не совет. Мечта. The Asari have been down this road before, Commander Shepard. But Madam Counselor, let me... I tried to smooth things over with the Solarian Dalatras. To say she's upset would be a monumental understatement. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Sad to say, but any effort to ally these disparate groups seems doomed to failure. And I'm sure you understand that we cannot afford to waste time with the Reapers knocking at our door. This must be my final word. I'm sorry, but the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. I wish you luck, Commander. Goodbye. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Так, все, я туточки. Ну что, идем? Блин, я не поняла, какого хрена она не захотела с нами идти? Ой. Yes, sir. But the Asari are staying on the side. Азари держатся в стороне. They'll regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Падение на землю, военная стратегия, британское устройство, Цербер. Any updates on Cerberus? There's still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the Elusive Man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. The Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Elusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Блин, а придет в себя та, что у нас лежит в каюте? Nothing more, sir. Каюте. Каюте. Hack it out. Мы поймали, блин, нечаянно же мякнула, и вот тут такое получилось. Так, тут у нас... Ну, тут у нас пока ничего не поменялось. 805 как было, так и осталось. 805. Так, пойдемте-ка отсюда. Да, соберем всех. Рога. Вы что сделали с кораблем? Спуститься на палубу 3. Все, иду. А здесь куда идти-то? А, к ядру, наверное, там Гарус, как всегда. Блин, забыла, что он у нас делает. The problem isn't here. System's all agreeing on my board. You sure? Maybe something was... О, калибрует, точно. You do Калибровку точно. talking to, right? Yeah, just had to check.
Well, if you see Shepard, tell him to get over to the AI core and figure this out. Will do. You heard him. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. Whatever's wrong with the Normandy isn't down here. Besides, after what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Давайте поговорим с You ним. mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. Не беспокойся. Серьезно? Sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for C-Sec, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at C-Sec, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more.
We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Это правда. That's all for now, Garrus. То идем Damn good to дальше. have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Ну да, тебе надо, как обычно, калибровать, я помню. Так, мне ж куда-то еще надо пойти. А, И вон там. Сейчас пойдем в И. Идем к И. Там 100 пудов это проснулась. Да 100 пудов это очнулась и ломает нам корабль нахрен. Ой. Калибровщик снова не вернулся. Я, если кричу слишком громко, вы мне скажите, а то я тут это разоралась. Я же говорила, она в себя пришла. Edie, talk to me. Это не Сузи. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Чё? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not... Вот это поворот! A transition? You blacked out on us for a while there. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. On that we can agree. А можно я пойду посмотрю, как Джокер на нее отреагирует, не? Или мне этого, если что, не покажут? Ладно, вообще надо... Купим все.
Но вот этот вот поворот я говорила вторую часть. Я думал, она там обратится. Она прям даже с нами может ходить. Не ху-ху себе, ху-ху. Берегите себя. Буду беречь. Пошлите, может, пойдемте к этой сходим. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Leora. Just gathering some thoughts. All right. А что, может, Гарус с Ляркой замутит, если раз мы с ней не мутим, а? Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palavin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palavin from its moon, I saw those same mountains burning. Ready for the next mission? Ready for the next mission? А чё? Вообще не поняла. Так, ладно. Запись допроса с сотрудниками Альянса агента Цербера. Так, следователь 1. Да, ты посмотри, что за импланты ей в лицо воткнули. Она проснулась, неразборчиво. Здравствуйте, вы знаете, где находитесь? Вот неразборчиво, агент Цербера. Вы хоть понимаете, как сильно влипли? Эй, успокойся, слушайте, врать я вам не стану, у нас проблемы, но это не значит, что их нельзя как-то решить, если поможете нам, мы можем. Взрыв. Ой, кашляет, ты в порядке? В порядке, кашляет, но черт возьми, она мертва. Что? Все лицо исчезло. Это лицо, лицевая бомба какая-то. Вот, блин, в Цербере что? Все так все так заминированы. Жестко. А почему нет нормального взаимодействия с... очень странно. Удачного вам дня. Спасибо. Тебе тоже хорошего дня. Так, ну, наверное, прендить-то не с кем. Тот челик еще, наверное, в себя не пришел. Можно попробовать к нему сходить, конечно. Или он не с этой стороны? Или он не с этой стороны? С кем там разговаривает? Yes, we called them collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones he encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes, I suppose it was. I am feeling better, Commander. I stand ready to fight. Do not be concerned about me. The years in stasis have only made me hungrier to fight the Reapers. Perhaps later, Commander. Я не понимаю, что за прикол. С Лиарой не могу поговорить, с этим не могу поговорить. Хоть с Гарусом поговорила, и то, походу, после этого я не смогу с ним разговаривать, после первого разговора. У меня кое-что подозрительно. Что у тебя там подозрительное? Commander, are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Мы кого-то отправляли в Гриссомскую академию. Кого мы отправляли в Гриссомскую академию? Кого?
Мы где-то кого-то нашли, и кого-то мы туда отправили. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the Вспомнила. facility in the galaxy for human biotics. Yes, I sent a young man named David Archer there. Вот, да, Surprised да, they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Так, у нас здесь что? Приоритет, Суркеш. Бездна Шрайка, Гриссомская академия. Ну, надо в академию. А что у нас тут вообще доступно? Или гробовая тишина везде. Страшно становится. О! Появилась вот эта бездна Шарайка. Встретиться с дипломатами. Может, в бездну Шарайка слетать? Ну-ка, давай в бездну Шарайка. Пойдем сначала в бездну. А что нам даст угла? Раз. Ничего, наверное, не даст, да? I found something. Твою мать! Что я натворила? И не сохранилось. Я, короче, чью-то эту систему уничтожила. Да уже поздно, не сохранилось. Они за мной... Они за мной гоняются? Они прям реально за мной гоняются? Evasion successful. Блин, прикольно. Так. Я ж вроде нашла обелиск. Гриссома делай. Ну, сейчас, да, полетим в Гриссома. Отправляйтесь к академии, спасите. А где эта академия? Сейчас, подожди, сохранимся. А то опять этих натравлю на себя. Помру где-нибудь посерединке. Так, а где Гриссомская академия там?
Колыбель он какая-то. Гнездо кукушки, наверное, скопление. Вот какая-то встретиться с дипломатами. Ну это ж не это. Или это это? В гнезде кукушки? Нет, не в гнезде кукушки. А вот, я вижу. Она посередине. Ё. Все, полетели. Сканировать не хочу сканировать. Опасно сканировать. Ну вас нафиг сканировать. И блин. О. А ты у нас кто? Не, ну это давно Гарус у нас по-любому. Может, с ней информация? Вспомнение, перезагрузка, защитная матрица, ловушка, неограниченный и... Ничего себе. Вот это вот моднявые у нас Сузи. А что это? Все, кого мне могут предложить, что ли? Это все? Больше никого нельзя будет? Не, назад. У нас тут есть еще какой-то. Блин, я, кстати, вот турель ни разу не попробовала. Бионический бросок. А, кстати, я могу сама бионический бросок сделать. Прикол. Ну, посмотрим, сколько у нас будет. Боевой дрон, диверсия. Ладно, пока не буду, попробую пока с турелью. Вот Гаруса надо. Так, Гарусу. Бля, муха не стошнякнула. Ну ладно. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSV Normandy. This is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I? Come and get me. Keep the shuttle in position. We'll be back.
I'll be back, да? Ох, вы ж мои красавцы. Прям не могу нарадоваться Гарусу. Чего прячешься? Потому что тут как его хомяк хомячит. Но если я вдруг иду, так сказать, это в туалет, то я обычно, ну, типа, это говорю, что я сейчас приду. А если я так, то это значит, я поджираю. А чё у меня в руках очень хрень какая-то непонятная? А, это я эту хрень выбрала? Ну ладно. Я думала, типа, хочешь катсцену показать, но это тоже того, это, конечно, хочу катсцену показать. Только катсцену. Это, знаешь, совместить приятное с полезным. Все посмотрели красивую катсцену и без меня а я похомячила. Вчера клубники купила, вкусненько оказалось. And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. You said something about Admiral Anderson. Yes, we met, God, what's it been? 20 years ago when he was a Spectre candidate. I was there when Saren betrayed him. David saved my life that day. He's a good man. He was on Earth when the Reapers hit. He stayed behind when I got off-world. I hadn't heard. We've been cut off from most news. He's alive? Alive and fighting. He's currently leading the resistance movement. Good. If we get out of here... Well, just tell him to stay alive. Стримы часто смотрят, чтобы посмотреть реакцию. Ну, это и есть такое. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get. And our students are unique resources. They wanted to help. How could we say no with the entire galaxy falling apart? Hang on. I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. Всё, идём. Да, идём с пятачком на мясокомбинат. It leads to Orion Hall. Бегом, бегом, надо спасти пацана. Пацана надо спасти. There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders in security. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. We understand that you're scared. Your teachers have filled your heads with Alliance propaganda. But Cerberus can keep you safe. We're the only ones who can. И как же Цербер может уберечь? Так, личный дневник, достижения в учебе. Ребятишки учатся, но я беспокоюсь. Не думаю, что нам хватит времени, чтобы нормально натаскать их в бою. Они долго не протянут. Опыта маловато. Постараюсь их подготовить. Не думала, что чем-то так увлекусь. Что мне будет не все равно, что я никому не дам им навредить. Они мои дети, мои. Ну, как бы, и вроде как и мило, но и не очень-то и мило. Немножко страшновато. Альянс, не стреляй, приказано брать живыми.
На тебе, чмошники. Сейчас сдохну. Присядь, Шепард. Блин, короче, какое-то говно выбрала. А где тут валялась? Блин. Так, кстати, по поводу романа Гарреса и Лиары. Насколько я знаю, Лиара предана Шепарду. А роман Талии и Гарреса возможен, потому что эти две расы очень похожи в биологическом плане. Они даже еду одинаковую кушают. Даже если есть фильм, где показано, как каврианка поет романтическую песню турианцу. То есть они замутить не могут, а вот если... Тали, короче, может. Прикольно. Ясно, что ты спросила, но написать не могу. А что написать не можешь? Продолжить. Мы можем вам помочь. Пошли. Подожди, тут что-то взять. Подожди, сейчас возьму и давай поможем ей. Can you hear me? I saved your brother. He's with Kaylee Sanders at security. Can you get to her? Не мог тогда, когда ты спросила. Ну, ничего страшного, зато попозже ответил. Не, ну а чё, было бы неплохо. Еще в себя принимал. Вкусненько было. Так, ну что-то можно взорвать, поэтому, наверное... Хорошо, что вкусненько. Я сегодня приготовила лазанью. И тоже перед стримом вкусно покушала. Jack. Shepard. Это она стала... Ой, блин, что громко, наверное. Это она стала преподом в школе. Нихухуся кухуху. А что это она причёху поменяла? Я думала, ей лысенькой нравится быть. Ой, подожди, я что-то дохну. А чё я так долго перезагружаюсь? Мне кажется, я помру. Блин, еще что-то я как-то... Тяжелое оружие. Ёптель-моптель, печка. Еще взяла хрень тяжелую. Лучше б легкую хрень взяла. Ничему жизнь не учит. Стволами обвесилась. Ну вот я и говорю, ничему жизнь не учит. Would show up. All right, amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Grab juice and an energy bar. We move in 5. Damn it! How many times did I tell you not to trust Cerberus?
You're not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad? Well, shit. I bet that's a big comfort to all the people Cerberus has killed. As charming as ever. Good to see you again, Garrus. It still looks like shit. Okay, right now, all I care about is getting my guys out of here. Your guys? Yeah. I guess so. I can't think of anybody who could care about them more. Well, I had some free time while you were off playing hero. Alliance Brass knew I helped you. They offered me this. And apparently the students responded well to my teaching style. The psychotic biotic! I will destroy you! Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue paper. Размокшую туалетную бумагу не уничтожишь. Блин, получилось громко, но было ржачно. И даже размокшую туалетную бумагу не уничтожишь. Это шедевр, просто шедевр. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, sir. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttles Блин, are надо no-go. будет этот момент найти. Off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Один ноутбук Цербера. Пойдем найдем ноутбук Цербера. Hey, let me know when we've got a new way off this station. How are the students handling the war? How do you think? They're a bunch of teenagers. Until a few months ago, their biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. So, all this talk about biotic artillery strikes. It's great in theory. Maybe they'll get it together once they've seen some action. But? They'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. Have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys... Anyone screws with my students, I will tear them apart. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed-off biotic attacker? A whole bunch of them working together. It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Понятно. Stay close. We'll get you out of here. Good. Компрессор работает. Не громко, компрессор работает. Хорошо. Ну хорошо. How does camera access get us off Мне the station? повезло. Reach the Cerberus shuttles. The cruiser won't auto-target friendly ships, which gives us a fighting chance to escape. Get me back the cameras, and I'll find a path to the shuttles that keeps Cerberus from boxing you in. Really think we're getting out of here? Of course. Doesn't look like that. Sorry. I can't believe you and our teacher worked together. With both of you here. So our teacher worked with Commander Maybe we've got a Shepard? chance. That's pretty badass. Yeah. Wonder why she never mentioned it. We'll be ready when you need us, Commander. We'll be ready when you need us, Commander. How's your aunt? Этому, видимо, плоховато. Just drink your juice. You'll be fine. Выпей сока, с тобой все нормально. Куда вообще пошла, блин? Чему не найти ноутбук? Он где-то здесь, что ли? Блин, надо, кстати, рушу скинуть. Что-то я вот вообще как-то не... Запамятовала совсем, что у нас же... Там все зависит. А, вот, наверное, ноутбук Цербера. Цербера, ноутбук. Важная цель. Студенческий номер 125D Пенгли. Статус захват. Приоритет Альфа. Доставить живым любой ценой. Это интересно. Объект ценен биотическими способностями высокого класса и навыками лидера. Основной кандидат для одурманивания, сильной модификации и последующего внедрения в ряды противника. Sanders, you should have access now. Got it. Жесть. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door.
Найти ручное управление. Идем искать ручное управление. Ну, где ручное управление? Ёшки, матрёшки. А может, это наверху? Может, где-то наверху? А вот, наверное. Теперь дверь можно открыть. Значит, не здесь. Просто мне... Так, какая дверь открылась? Я что-то не понимаю. А, наверное, внизу. Давайте сходим куда-нибудь вместе. Ох уж эти студенты заигрывающие. Милота прям какая. Everyone be ready. We'll go in first and draw their fire. We'll shadow you from the second level and hit those guys from above. Gives them some cover, too. Just time your shots and stay safe. Завидуешь мне. Прикольно просто. Keep low, pick your targets. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Asshole. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? You've already held your own against Cerberus. You've been trained for this by one of the best. Come on, Rodriguez. They're only asking nicely because you scared them in that last fight. So take your balls out of your purse and kick some ass. Yes, ma'am. Let's go. Конечно, yes, мэм. Ты попробуй только, Джек, отказать. А тебя порвет. Как тузик грелку. Все, подождите, я тут иду, у меня... Ай, тихо. Тихо. Да тихо ты, Шепард, на твою кочерышечку. Да ёлки, да присядь ты. Господи. Ready for action? Надо же было, блин, обвешаться ружьями. Это все полгода откатывается. А деле Арка, она не сдохла часом? Умерла, походу. Да? Экшон! Ай-яй-яй-яй! Тихо. Не, помирать нельзя помирать. Нельзя помирать ни в коем случае. Да когда он уже... Шепард, ты как-то херово прячешься. Ёлки-палки. Так. Турель, нахер турель. Нахер инженера. Нахер турель.
Нахер инженера. Там еще одна турель. Жаль, что не так перевели. Ты про что именно? Не видела, что у них тут генератор щита. А ну-ка давай его нахер уничтожим на всякий пожарный. Правда, поздно уже. Это чё? Ага. Подожди, а там что у нас такое? Ямба. Эти пошел, надо битрейты наваливать или... Подожди, а там разве нельзя поставить побольше? Сейчас, подожди. Монетный контакт. Ну, хотя да, наверное. Да нет. Ой-ой-ой-ой. Чё, прям совсем, да? А, ну, да, херович. Блин, ну если я навалю битрейта... Хотя мы... Подожди. Так. Ну, короче, я посмотрю потом, как лучше будет сделать. Пока он все будет брать из ОБС, наверное. Ну, на сегодня, по крайней мере. Вот. Я тогда полажу, посмотрю, как лучше будет поставить, потому что это в том видосе, где я смотрела про настройку. Там этого не было. Так, ладно, погнали дальше. Ну, у нас, так скажем, пробный метод проб ошибок. Сейчас только я себе запишу, подправить битрейт. Но если подправим битрейт, тогда надо будет потом посмотреть. Так. Тут посмотрю тогда ролики, как лучше какой поставить. Ну да, там картинка пиксели превращается периодически хренович. Так, разбор задания. Перли Родригес. Остальных доставить живыми, если это возможно. В противном случае доставить тела для генетических экспериментов. Дополнение. Подопытную 0 доставить для дальнейших экспериментов и возможного кондиционирования. Психологическое профилирование показывает, что наиболее эффективной тактикой будет взятие студентов в заложники. На, не короче, хитрожопые. Они, короче, хитрожопые. Компьютер использовать. Так, а здесь... Давай, Родригес. Кидается, он, понимаешь ли, абы чем в меня. Так, нет. Так, у этих сверху какая-то там битва. Там этого мочкануть.
Пошел инженер в задницу. И ты пошел туда же. А тут турели. Тихо, тихо, тихо. Тихо. На всякий случай тебе. Хотя мне начинает нравиться эта пушка. Я не понимаю, куда мне идти-то. Найти Цербера, ну такой. Думаю, что Патрик сами остановил. В этом плане, да, в этом плане это ружье прям огонь. Я не поняла, куда мне идти? Кого они там стреляются? Неадекватно. Оттуда мы пришли. Там я была. Да куда идти? Туда я пройти не могу. Ну, это прикол. Ну, снизу я пришла. Снизу я пришла. Да кто здесь где кряхтит, господи? А, они вон там в кого-то стреляют, серьезно? Это я не понимаю. Сюда я приперлась. Everyone okay up there? Commander, I've reached the Cerberus shuttles without being detected. I know what they're doing, though. You need to hurry. Я не понимаю. Куда мне здесь идти? А, видимо, теперь открылась дверь. Прикольно его сломал, потом можно включить. Тихо-тихо, ну, Шепард, куда сел? Что-то мне здешняя логика пока в заданиях как-то меня немножко в ступор вводит. Да нет, все закрыто. А, не, вон та открылась. Зачем мне надо было возвращаться обратно, чтобы провести с ними диалог? Я вот что-то сейчас вообще нифига не отупли... Не understand, если честно. That's an impressive barrier, Octavia. Our file says you've been working on shield technology. Да все, не мучайся.
are, but stay back. I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. Забрался враг. No reason to buy it now. The square root of 906.01 equals 30.1. Hello, Commander Shepard. David, you know him? Yes. He rescued me from Cerberus. Sent me here. He made it quiet. You did a great job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. He looks better. I remember you. Normandy crew. Sorry. It was never your fault. Has Grissom Academy been all right? Yes. I've been counting. Anything in particular? The number of days you lengthened my life. The security office. I hacked the lock. Guns. Lots of guns. Goodbye. Не зря спасали в прошлой части. Конечно, не зря. Блин, братик, взять, запихнуть, короче, в брата своего такую хрень. Вообще жесть просто. Но зато полутались. Мотылька забрали. Мотыгу? Не, мотыгу, извиняюсь. Мотыгу забрали. Что этих спасли, а теперь-то дальше куда идти, твою кочерыху? Так, подожди, я что-то... Она не в ту дверь пошла. О, мотыга топ. Так, стоям, баб. Па-па-па-па-па-па-па. Чё? А куда? А, господи, вот же проход. Аня, ну. 3. Looks like schematics for amp interface. Нужна схема интерфейса. Not as good as what we already have, but still worth a look. Оп. Взять нагрудник. О, да, можно сюда забраться? О, можно. Я застряла чуть-чуть.
Просто на кусочки. И полетел. О, мы против такого же будем? Упс. Что? Выйти X. Kaylee, how's it coming? Shuttles are unlocked. Take the controls and get the students aboard. Wait, where the hell's Rodriguez? Сейчас мы пойдем ее спасать. She needs covering fire. She needs more than that. Моща. Joker, we flew out on a Cerberus shuttle. Watch your fire. Right, I've got you on sensors. Should just be a minute. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Forget that. We kicked some ass. Next place we dock, you're all getting inked. My treat. What do you guys want? Ascension Project logo? Glowing fist? Maybe a unicorn for Rodriguez? Screw you, ma'am. I can't believe we got them out alive. I was going to suggest that they stick to support roles. But perhaps they're ready after all. They're definitely ready. But the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we've got a visual on you now. Preparing to dock. Hey, Jack, now that you're military, you gonna wear a uniform, or are you just getting the officer's bars tattooed on? Screw you, Flight Lieutenant. What the hell was that? Jack promised to watch your language in order to maintain the necessary professionalism we need from our teachers. What, does she have a swear jar or something? Because I bet if we empty that thing, we can afford another cruiser. Это что за матерок? Warriors, kids. Hey, Joker. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't waste any time getting to work. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report... Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack, well, I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to stay alive. Did she now? Well, thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. Ну, блин, я вообще думала, что эти жнецы сожрут за раз, за два. Ну, такие возьмут и сразу сожрут все. Так, Давида, вот так вот, так. Так, ладно, сейчас я на пару минуточков я сейчас отлучусь. Ну-ка.
800 же... А, вот это вот уже хорошо. У нас уже побольше. Побольше. Так, ладно. Блин, мне так вот этот вот стол не нравится. Вообще просто убогенько смотрится на фоне всего корабля. Ну это ж вообще стеклянный аквариум. Там стекло. Ой, этот стол какой-то непонятный. Так, сейчас пару минут я приду. Ну что, продолжим? Да елки-палки, тёлка дурацкая. А у нас кто-нибудь появился? Ну, у нас там никого ж не появилось дополнительного, я имею в виду, как члена команды. Жак, я так понимаю, с нами не будет воевать, да? Вот да. Так, держись. Так, ну ладно, погоняем. Может, с кем можно будет поговорить? О, у нас теперь же есть, ну-ка. Ну ладно. Какой мне мавизор. Не, ну мы будем без этого.
Нет, она будет руководителем биотиков в финальной битве со жнецами. Красота. Ох, смотрите, какие мы можем быть моднявые. Шо вы? О, так, пойдем. Вот что, можно даже цвет поменять. Нифига себе. Может, зелененький. Розовый, пойдем с розовым. Как вам такая идея? Мне кажется, огонь. Ну, ну, это на один раз. Это на один раз, ребята. Можем разбавить его таким. Более таким. Все, пойдем в розу. Так. Вообще мне надо с оружием поколдовать. Вообще, какого хера у меня вот здесь вот это появилось? У меня вопрос. Вообще здесь ни хера не должно быть. И пистолет мне нужен какой-то один, в принципе. Пистолет, наверное, пистолет-пулемет оставим. А здесь что? Дробовики, потрошитель. Тоже дробовик нафиг мне не нужен. В принципе, вот так вот мне вполне достаточно. Урона, меткость, больше скорость. Вот этот, наверное, попробовать можно. Вместительность. Попробуем вот этот. Попробуем вот этот. Блин, я что? А, все. Окончательно. Вот так походим. А я-то думаю, что там случилось, что такого произошло, почему вообще так долго эти... Как вообще попала снайперская винтовка? Хочет он, чтобы остальные боролись со злом. Ой, ты пёсель. Почему пёсель, а не кот? Вот, если бы был кот, было бы круче. Ой, а где наш друг? Хм. А где наш друг? А вот где наш друг, он теперь здесь появился. Was exploring your ship. Find anything interesting? During our fight against the Reapers, we had no time for teaching the young anything but war. А сколько лет они со жнецами воевали, я так не поняла. Loss of innocence. It is inevitable. The galaxy has never rewarded the naive. Commander. 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 Понятно, поломался. Кто на службу котов берет боевой кот? А чё нет? Смотри, он, короче, разозлится и на лицо к тебе прыгнет и расцарапает, не? Мне не прокатит, думаешь? City of 4 million blasted from orbit. Adelaide, Australia is no more. New footage from Earth reveals the Reapers' plans to attack large industrial centers. Which cities are next? Find out inside the battle space. Cerberus stealthily strikes Star System shield. No, glad I read that one out loud. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. А чем тебе вот не нравятся коты? Можно сделать кота-робота, и он, в принципе, мне кажется, вообще ничем не уступит этому роботу. Нет? Это как по мне.
Можно еще сделать кунг-фу кота. И появились новые письма. Давай. Протеанские записи. 2186. 2186, походу. Часть 3. Если то, что говорит Явик. Или я, походу, не в тот чат написал. Если то, что говорит Явик, правда, его народ был империалистом, терроризирующим всю галактику. И, пожалуй, за то, чтобы вернуть те времена, он без колебаний пожертвовал бы всеми нами. Сегодня перечитала свои старые записи, до чего же они наивны. Получается, мы идеализировали протеан, потому что были ослеплены совершенством их технологий? Неужели я действительно посвятила свою жизнь изучению этой расы? Короче, наша Ляра... Да, ты меня... Короче, Ляра разочаровалась. Так, звонок Калли Сэндерс Джек. Джек Сэндерс, привет, детишек. Смотришь? Сандерс. Как они, Джек? Нормально держится надолго это, у меня же дел до хрена. Я хотела тебе сказать, мне удалось убедить друзей из Альянса расстаться с биотическим усилителем, который ты с детьми испытывала в Академии. Можешь забрать его на цитадели. Блин, это который L3X1? Ты представляешь, как я всем могу навалять, если такой поставлю? Да уж, можно представить. Береги себя, да. Ага, это спасибо. Так, следующее письмо Калли Сандерс Дэвиду Андерсону. Дэвид, это письмо ты получишь не сразу. Придется еще поискать на Земле работающие экстранет-соединения. Я добралась до того здания, которое мы строим. Устройство не готово еще и наполовину, но это уже самая потрясающая конструкция из всех, что я видела. Дэвид, я бы очень хотела, чтобы это увидел и ты. Мысль об этом дает мне надежду. Береги себя ради меня. Ага, тут получается типа любовь. It was odd to see an entire academy just for biotic children. Don't Asari have biotic schools? Every Asari school includes biotic training programs. It's basic education. Still, those children in the academy were very impressive. I'm sure Jack's proud. Good to see you again, Shepard. Good to see you again, Shepard. Поломалась. Ну что, пойдем к Гарусу, он там стопудово калибрует. Вот прям к бабке не ходи, калибрует. One of the worst parts of this war is watching the kids react. If they're lucky, they grow up thinking the galaxy is basically a decent place. Some rough spots here and there, but for the most part, life makes sense. Now they find out it was all a lie. They wake up to see these things in the dark that just want to destroy everyone they ever cared about. If they survive, there'll be a lot of angry orphans out there looking for answers. Life just wouldn't have been complete if I didn't see Jack one more time. It's nice to see she's downgraded from dangerous lunatic to mildly insane. You have to admit, though, she did see through Cerberus back in the day. I might have even listened, but her tattoos gave me a headache every time she walked into the room. Looks like we beat Cerberus again. Do you think... I wish they had had a Grissom Academy for Turians when I was growing up. Always wanted to learn how to paint. Now I mostly paint walls with Reaper blood. Not the same, but it's a living. How's it going? How's it going? Понятно. Они, короче, как я поняла, лишили по большей части всех диалогов. Странновато это, конечно, ну ладно. Так, это Барри. Это туалет. Тут никого нет.
Прям как в рифму получилось. Это бар, это туалет, а тут никого нет. Тут никого нет. Идемте дальше. Commander, you have an encrypted message from a Miranda Lawson. Ой-ой-ой-ой-ой. Давно не читал. Так, Омега, нужно встретиться. Ариатлог, нужно встретиться. Шепард, нужно поговорить о вашем деле. Только наедине. Я все организую, пока давай встретимся на цитадели в чистилище. Подходящее название. Могу тебе помочь в твоей войне. Хорошо. Срочное сообщение адмирала Хакета. Капитан цитадели работают ученый Альянса, доктор Гаррет Брайсон. Нужно, чтобы вы встретились и поговорили с ним. Доктор Брайсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может повлиять на ход войны. Я официально поручаю вам при первой же возможности помочь ему в работе. Пожалуйста, посетите лабораторию Брайсона на цитадели. Так, это правильный адрес? Шепард, я звонил и посылал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо, узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на цитадель прибыла Нормандия. Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта. Поступил сюда под именем Таннер Нуара. Прошу прощения за псевдоним и шифрованное письмо, но при моей профессии иначе нельзя, тем более, раз я нездоров. Нам нужно встретиться, прежде чем обстоятельства вновь разлучат. Дейн. Вот, мы только что к нему ходили. В бывшую его комнату, так сказать. Так, врач говорит, меня можно навещать. Кайден Оленко. Медицина творит чудеса, дуракам вообще везет. Вот я и отправился от заварушки, в которую попал на Марсе. Доктора говорят, что выписывать меня еще рано, но если у тебя найдется свободное время, я бы с удовольствием с тобой увиделся. Когда будешь на цитадели, заходи ко мне в больничную палату. Хорошо. Стивен Хакет. Так, пересланное письмо. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас, когда вы спасли нас в Академии, и адмирал Хакет согласился переслать вам мое письмо. Мои студенты сейчас на дежурстве, и я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои ребята остаются, чтобы принять участие в проекте, и когда я вижу, как они работают, вот за кем будущее, капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. И благодарить за все это будут вас. С наилучшими пожеланиями, Калли Сандерс. Так, просьба о помощи. Отправитель неизвестен. Капитан, меня зовут Йон Бау. Я из спецкорпуса тактической разведки. Хотя кое у кого остаются сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас в Спектр серьезно отнеслись к вашим предостережениям насчет жнецов. Я вышел на связь с вами, потому что располагаю информацией, которая может привести на сторону жнецов агентов со значительным весом в политике. Буду признателен, если вы найдете время встретиться со мной в посольстве Цитадели, не привлекая излишнего внимания. Искренне ваш, Гор Спектр. Так. Господи, сколько у нас дел на Цитадели. Миранда Лоусон. Капитан, я слышала, ты остаешься с Альянсом. Могу лишь представить... О, Миранда. Представить, чего они наговорили, лишь бы удержать тебя. Нам надо поговорить, лучше вживую. Меня найдешь на Цитадели в доке Д-24. Миранда. Сколько у нас дел-то на Цитадели? Так. Шепард, у меня к тебе предложение. Ты не захочешь его упускать. Я на Цитадели, в ночном клубе Чистилища. Не заставляй меня слишком долго ждать. Все, хорошо. Все, я поняла. Мы летим на Цитадель. Так, вот здесь сохраняемся. Сохраняемся. Все, летим. Летим.
Что значит хватит есть? Как это? Я не представляю жизнь без еды. I want you to match this against all known locations and update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Левиафане? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. That's an interesting goal. But is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing.
It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. А как мы это поймем? Обыскать лабораторию. А мне нажать можно? Нельзя. Да, это кто? Эксперимент Брайсона. Типа Хаски. Пистолет системы поражения мозга. Shepard, we should not leave until we have more information on Garneau's whereabouts. Я просто жмякнула. Ну, что ты начинаешь? О, сверхлегкие материалы. Это хорошо. Sovereign. Vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? By Anne Bryson. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. By Anne Bryson. Age 9. This does not seem relevant at the moment. Какая ты грубая. Fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding this search filter to the Galaxy Map. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. Ой. Рианин, 17 августа 1185. Рианин, форма жизни, обнаруженная на Феросе, позволяет взглянуть на эволюционный путь по-настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных существ, он не пользуется ретрансляторами массы.
Даже протанские артефакты его бы не заинтересовали. Капитан Шепард заявляет, что жнецы направляли эволюцию живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. Тарианин исключение из этого правила. Он пользует только органические структуры в качестве инструментов. Если Левиафан так долго оставался незамеченным, то он должен быть в чем-то с ним схож. Тарианин контролирует разум своих жертв, заставляя их заниматься физическим трудом, как человек пользовался бы собственными руками. Капитан Шепард утверждает, что жнецы поступают также при помощи так называемых поодурманивания. Схожим образом должен действовать и Левиафан. Интересно. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding the search filter now. Так, а мы тут все обыскали? Нет, не все. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart? What the hell does that mean? The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Странно, очень странно. Еще какой-то Левиафан у нас тут нарисовывается. Вырисовывается. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Adding it now. Ну, давай теперь посмотрим. Reaper activity? Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Element 0 deposits. Так, остается 3 системы. Arachnite activity. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Alien sightings. 3 системы, короче. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Эх.
На что, все? Ёлки-палки. Так, цитадель нам надо. Вот это еще. Цитадель нам надо. Бенческий интерфейс. Туркеш. Ну, это все по цитадели поделать. Ну все, а чё теперь, чё, все, пошли. А, ну да, это а These чё? are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Doing so now. Так, что у нас фильтр добавлен тут, да? Да, ну-ка. Blackout crimes? No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Подожди. 5 possible systems. Так. А вот это. Five possible systems. Походу, что должно быть. Мы еще что-то не нашли. Alien sightings. Three possibilities. Element zero deposits. We have a match, marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. Занятная, конечно, математика, занятная. Бар чистилище, чистилище. Такси, такси, вези, вези. Блин, и доктора мочканули, блин, не успели к нему прийти, а его мочканули уже. Ну, как это называется? Так, подожди, мне куда надо? Не, не сюда. Это ведь тогда. Слушай, кстати, интересно. Those Cerberus bastards had us. Assholes. Shit, they just kept coming and coming. Hey, you ready to get this party started? Ёб твою черышечку. А, вот она. Долго искать не пришлось. Your thugs are here illegally. Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consulate. Greetings, Arya. Is there something you need? I'm being asked to submit to immigration processing. Of course you are.
Done. What else can I do for you? Nothing. Thank you. My pleasure. I think we're done here. Enjoy the show, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my shit list. Вот это поворот. For every second I've spent in this bureaucratic hellhole. How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sidaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Look who's here. So what's on your mind, Shepard? What's your angle on gaining control of the Blood Pack? Gnarl will explain it. If we're gonna work together, Shepard, you need to trust me. At least a little. How do we get the Blue Suns on our side? Their leader, Darner Vosk, is a twisted little criminal. I expected his demands to be unreasonable, but it turns out he's the biggest pushover of them all. Talk to him. I'll let you be the judge. Call me if you need to. How am I supposed to talk Bailey into letting Jonas Sidaris out of prison? I've already leaned on the council. Bailey is in direct defiance of their order. So talk to him. One Boy Scout to another, chain of command and all that crap. Take him to dinner, talk dirty to him, whatever works. What's new with you? That's supposed to be funny? Let's see. I've lost Omega. I got C-Sec eyes all over me, and I'm holed up in this poor excuse for a nightclub. Can't even get Novarian rum here. In other words, I'm in hell. Sounds like you have a lot to worry about. I'll get out of your hair. You're quite the comedian today. We'll be seeing each other soon, Shepard. Взяла меня еще клоуном позвала. А как же потанцевать, Шепарда, любимая? Ну, нет, что ли? Ну, что такое, ну? В больничку еще сходить.
Shepard. Please select a destination. One moment, please. One moment, please. Now arriving at Puerta Memorial Hospital. Yes. I found this Metagel formula and figured you could make good use of it. Where did you find this? Never mind, it doesn't matter. Yes, we can put this to good use. Thank you. О, привет ты. Друг. When I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend, Caden. He got hurt protecting me. The human biotic in intensive care. I saw the marks of an implant. Yeah. We have spoken. He seems an honorable sort. Your enemies may try to finish him off here. I will look out for him. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Пошел бы с нами. Keppel syndrome has put most of my other plans on hold. Wait. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Yeah. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Эх ты. Друг. It's completely tasteless to call this place Puerta Memorial. President Puerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Puerta Memorial. President Puerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Чего я не понимаю? In this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say Я потом к вам приду. 2 of them appointed by him. Чего вообще лезть в эти разборки? Ты прав, нет, ты прав. To Grissom Academy. They have biotic amp interfaces I may be able to adapt for Asari use. I overheard you talking. Grissom Academy is gone. But I found this while I was there. What is this? Yes, these are tailored to human physiology, but with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Tell Matriarch Athena that our huntresses should have the upgrades waiting for them on their next shore leave. No, they were... I'd like an answer, Как ты кому-то The помогла? galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever.
You'll have it soon, Counselor. I promise. I look forward to it. Мудина. Adina. Hey. Shepard, hey. You just missed snack time. Actually, that's probably a good thing. Thanks for coming. No problem. What did Adina want? Still thinking about the Spectre position? It was a big honor. A huge responsibility. Just need to be sure. I got you this. Wow, thanks, Shepard. That's really great. Just a little pick-me-up. Maybe when I'm out, we can crack it open and celebrate. I am so ready to get out of here, Shepard. You can't tell, but I'm tied to this bed by medical red tape. I mean, Doc says I'm good to go, but then she always finds just one more test to run. You doing okay? My implant got a little rattled, so Doc just wants me to keep the biotics offline for a bit. It's really no big deal. Need me to break you out? I'll let you know. I'm glad you asked me to come. It's good to see you're gonna be okay. Thanks. You almost died on my watch. It was horrible to see. I want you to be straight with me then. So I just want to make sure, after Mars, after Horizon, you and me, we're good. We've been through hell together, had each other's backs. That kind of bond is hard to break. No, not just that. You were my commander, sure, but you listened, too. We went through Ash's death together. Yeah. We did. So what do you say? Are we good? We're good. It was great to have you back on the Normandy. Thanks. Feel like we've cleared the air? Yeah, you know, I'm not sure that I've been wrong about Cerberus, but I've been wrong about you. I should let you get back to the Normandy. Wish I could come with you. Take care of yourself, Caden. We need you at 100%. Will do. Thanks for coming. Something else, Shepard? Where's your family? Are they safe? My family? My parents live in Vancouver, but Dad's family owns an orchard in the BC interior. They were headed out there on a shuttle the day of the attack. Heard from them? No, not yet. But I hope... I'm hoping Dad's Alliance training has kept them safe. Must be killing them not knowing where I am. Are we gonna be able to get past what happened on Horizon? I'd like to, Shepard. I'd like to move past the harsh words and be friends. At least. So how do we fix it? I'll admit, I own a lot of that. You were standing right in front of me and I shut you down. I'm sorry. Okay. Okay, so let's just put it behind us and get on with what's important right now. Bury it? Bury it. Forgive it. I think that's how we get past Horizon. You've been injured. Sure you want right back in the thick of it? Are you kidding? I want to kick the Reapers straight to hell. Cerberus, too. People near death say their lives flash before their eyes. Well, the future flashed for me. The anguish, the families, the children. It made me determined to live. I need to do something, Shepard. To save at least a few lives. Хорошо. I should probably get going. Thanks for coming by. Take care, Caden. Отдыхай, Кейт. Нам еще здесь что-нибудь надо? Ёпстили мопсти. Так, посольство Цитадели.
Общий президиум. И лагерь для беженцев. These galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. Okay, I need surgery, but when can I get back to the front? You're not. What? You have extended. Они до сих пор о ноге разговаривают. Да сколько можно, ну. О, хотя бы этот прочухиваться начал, или он такой же был. Так, Арии все на цитадели. Ну, замечательно. Сейчас все как раз поделаем. Поделаем делишков тут. А, этих же надо, блин. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the BI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. Вот на чью сторону встать? 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. What's going on here? Ma'am, I'll cut you a deal. You buy us 90 million credits worth of life-saving equipment, and you can name the hospital whatever you want. Now the truth comes out. My job here is done. Интересно, а если бы эту поддержала, что было? Вот, можно посмотреть. Так, какая разница? Челик. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. Посольство. Now arriving at Presidium Embassy. Yes, I fully understand the situation. Of course I read through the names of the dead every day, but please, please, a few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family. Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply. I'm Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him. I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Bilal's alive, we want him home. If he's dead, then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. I think I recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in Bay D-24. Really? Thank you, Earth Clan. Were your people involved in a secret construction project of some sort? I am certain this obelisk would help. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma Cluster to incoming Reaper forces. Good morning. I'm not sure why. There was something important I had to do. Oh, are you looking for someone, ma'am? Maybe. I have these papers, but I'm not sure why. Here, why don't I take care of these for you? Would that help? Yes. Yes, please. You know, you remind me of someone. My son. He's dating an Asari. She looks remarkably like you do. He's so very happy. Thank you. That's wonderful, ma'am. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too?
Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked the shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night, Shepard, calling for the deaths of all Eclipse enemies. No, freedom will only give her the chance to kill. I'd like access to her to judge for myself. Sure thing. I'm sure you'll agree. Then maybe the council will listen to you and rescind the order. Go to the C-Sec outpost. My assistant will connect to Sedera's cell from there. Then call me back. Commander Shepard, John Dumbao, Special Tactics and Recon. I've got intel suggesting that high-level Hanar officials may be indoctrinated. That's a damning accusation. What have you got? Evidence of an Alliance Black Ops team raiding a Batarian research station. The Batarians were studying Reaper technology. The Batarians had Reaper technology? The Alliance raid turned into a massacre, and the humans ended up with nothing. Your people faked a power failure to hide the incident. The Batarians would have gone to war if they'd found out. But how does this implicate the Hanar? They maintained discreet gray market trade relationships with the Batarians, and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? It was an anonymous gift, but I believe it came from a thief named Kasumi Goto. I've been after her for years. Kasumi? You're hunting a thief? A master thief. Her intelligence and skill are almost Solarian. I'm sure she'd appreciate praise from the Spectre who's chasing her down. I only need her data. I admire her personally, and since she sent me this, I assume her feelings are mutual. What do you need me to do? The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting. I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. Чирыху, и давно я молчу. А что говорит, пыталась. The one with information that could start a war. Information like an Alliance Black Ops raid on a Batarian research lab? I figured it wouldn't hurt to leak it now, especially if there really is an indoctrinated. Я спросила Артемка, как твои дела вообще? И чё молчал час? Maybe I can help you dig up some dirt on the Hanar. I'd appreciate. Пошли. Норм, я думал, что ты так долго молчишь. Норм, почему молчишь? А мне вот интересно, сколько я была замутенная. Блин, это, наверное, долго. Я вот сейчас, когда вставала, по-моему, не замутивалась. Или замутила. Короче, жопка. Ну ладно. Эх. На этот пошли разговариваю. Так, ладно. Освобождение инженеров Нормандии. Инженеры Габриэля Дэниелс и Кен Деннелли задержаны в Цитадели по обвинению в сотрудничестве с Цербером. Я сейчас только заметил. Так, по обвинению дата. Они не сопротивлялись аресту, после чего Нормандия была передана Альянсу. Инженеры утверждают, что ими руководило желание остановить коллекционеров и жнецов, и что больше они никак не связаны с террористической организацией. Вмешательство Спектра может обеспечить их освобождение и восстановление в должностях на Нормандии. А, мы можем этих инженеров вернуть? Прикольно. Разрешение на доступ в Цитадель. Инструкторы Гриссомской академии попросили Цитадель выделить помещение для обучения молодых студентов, которые спаслись от нападения на академию, но еще не готовы воевать вместе со старшими студентами. Власти Цитадели найдут помещение для студентов, если Спектр одобрит запрос. Разрешить.
Разрешить. Так, коды доступа уровня спектра позволяют обойти настройки секретности и отследить финансовые данные, записи о переводах и личных сообщениях всех служащих посольства Ханнера. Чтобы избежать включения механизмов защиты от внешнего доступа, открыть эти файлы надо непосредственно в посольстве. Местонахождение консоли и точка доступа с нужной информацией будет загружен в инструмент спектра. Погнали. On it. Bao's got a good plan. Hanar are predictable. Anything suspicious in their terminal use should narrow down our list of suspects. So you approve of Bao? Absolutely. He's a good Spectre. The galaxy needs more like him. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Так, а где посольство этих, блин? В посольствах президиума. Губёхами шевелит, а звука нет. Я уж подумал, что у меня кукуха едет. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. Дайте вы мне хоть какую-нибудь подсказку-то дадите. Ёб твою кочерышечку, куда я попала? Нарл какой-то. Я хз проходил эту серию еще 100 лет назад. Quick, hands behind your back. We'll be here in a minute. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great Commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. This better be on the up and up. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Not him. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Ну, конечно, с языком у них проблемы. Don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. Я, короче, что-то сделала, не поняла, что. Что-то куда-то пошла, зашла нечаянно. Тут какой-то замес получился. Все. Сделала, вышла. Ты дофигища что получила. Что сделала, что зашла, вообще непонятно. И какую я из этих арий выполнена? О, Mass Effect 3 из пепла. Дополнительная запись кодекса.
Доказательства. Что-нибудь оказывается. Пошла вообще искать посольство в президиуме. Пришла на какую-то хрень. Кто, как не я, такую сделает вообще? Так, он мне там показывает помощник Цербера. Ага. Ну, давай потрендим. Говорить. I've connected with Jonas Sedaris in her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Я уже по второму пошла. Я, походу, там закрыла нечаянно. Сейчас пошла второй закрывать нечаянно. I see. Good. Arya's indentured servant has finally come to deliver me to freedom. I want to talk with you before I secure your release. Мне кажется, только я так могу. You have no choice. And when I get out, heads will roll. Oh, yes. You've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. You have to move on. And I will, once all my enemies are dead. I love holding all the cards. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes, Sane, my second in command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sedaris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. She's a menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. А здесь что-нибудь дают за героя, за отступника? А? Пойдем путешествовать дальше. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model or store credits. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Welcome to Sippertine Armory. We appreciate your visit. Welcome to Agor Munitions. Remember, all purchases made by Agor Munitions will show in your credit report as AM Trading Limited. Красота. Не, в Андромеду мы не пойдем. После еще отзывов Килла об Андромеде мы туда точно не пойдем. Тем более она дорогая. Мы дальше пойдем в Ведьмака 3. Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality exist? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? Андромеда топ же. Илья, предлагаю тебе постримить Андромеду в Дискорде, а я посмотрю. Давай так. Как раз посмотрю, как ты получаешь удовольствие от игры. They'll usually show signs they can't stop thinking about you. You know, asking you out, giving you presents, maybe playing music.
I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jep into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's gotta be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like the man who hung himself? Человек, который сам повесился. Судя по всему, это... Про влюбленного... Почему это про влюбленного пластического хирурга? Ну ладно. Edie, the important thing is to have a good time wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity, but you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Что сейчас было, вообще не поняла. Так, ну качаться лень. Ты посмотришь часик и скажешь, скучно. А мне качаться... Качать сколько? А, тебя качать лень. Ну так ты ж вот говоришь, что игра классная. Хотя вот Килл однозначно сказал, что нет. Мы можем на стриме какой-нибудь отрывок Андромеды посмотреть. И на этом все. Мы можем трейлер Андромеды посмотреть и как бы и на этом закончить просмотр Андромеды. Вообще, короче, я запуталась. Куда мне идти нафиг надо? Ну, в Нормандию. Нет, да мне не надо. Классно, конечно, попробуй. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. I can't sit around watching what's happening to Earth anymore. The Alliance can use your help. There's plenty of non-combat roles. Thanks. Who was that? Кто это? First human Spectre? Wow, Commander Shepard? He thinks we could do some good. Okay, I'll look at that recruit. Блин, прикольный NPC. Короче, ты влазишь в их разговор. Ты еще рядом с ними стоишь, и такие, а кто это такой? Ну, типа, беспалевно. А представь, если бы так было в жизни. Ты такой стоишь над кем-нибудь, и ты такой, типа, а никто это такой? The Book of Plenix demands charity and forgiveness of debts in times of war. Welcome to Kanala Exports. Plenix was lost in our home world. Now, О, так броня. We believe that a peaceful heart is a strong heart. Мне надо в посольство. Еще какой-то квест подобрала. Так, посольство больница. Подожди, посольство. Посольство. Было бы странно, если бы человек просто стал и слушал разговоры других. То есть ты думаешь, таких людей нет, да? Кто-нибудь там где-нибудь втихаря никогда не присядет и никого не подслушает, да? The current human ambassador is Dominic Osoba. Commander Bailey is the CSEC officer on duty. You will find him in the Citadel Security District office. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. Ну, не нарочно. Конечно, не нарочно. О, терминал. Bow, I have some possible hits. Got some strange money transfers on Balone, and Alun is sending a lot of data. Balone's clean. His money transfers are to support his mistress. Любовница. I'll pull his bio. I'll check Olun's personal records and pull his recent messages. Can I just know
about how odd it is for a Hanar to have a mistress? You know, if Bao catches up with you, I can grant you What, if I join up? Last time I did that, you wrote me into a suicide mission. I didn't say you had to join up. You were working your way around to it. Fierce fighting continues as the Reapers occupy most of Panama. It appears that Чё, все? Нет, не все. Ой-о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 й. Ладно, пошли вниз. Вообще не понимаю, что происходит. А куда мне надо пойти, чтобы этому челику помочь? Найдите что-нибудь, что указывает на способ. По возрасту. Скажи намного больше диалогов и беготни. Ну как-то... Ну... Если б я еще здесь не путалась... Но я просто вот вообще не понимаю, куда мне сейчас идти по-хорошему. Так вот, ну, теоретически община и президиума. Идем. Хотя, подожди, мы же были возле посольства. А там только посольство. А, блин, может мне там, где еще пошариться надо? Сейчас пойду еще пошарюсь. Тебе надо сказать. Какие пульты? Ты про что? What can I do for you today? Such a nice young woman. You remind me. Так, в это и опять пошли. Вот я постоянно делаю, короче, разные. Не знаю, Тереза. Так, здесь мы ищем к Мудине не идти. Сюда смысла нет идти. Вон там еще что-то есть. А туда я не могу. Вообще ни хера не понимаю. Вот как только что нашла. Что я только что нашла? The Council. You saved their lives. And for what? Терминал. Apologies that boil down to maybe later. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity Да, вот я примерно сейчас с таким же чувством. Now we cash in our chips. I will get what funding I can, what materials I can, and spread the message. Help the humans, help yourselves. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. I should go. I'll be here. Ну хорошо, мы терминал нашли, чё? Подожди, какой я хотел сделать? Нет. Вот этот вот. В посольствах президиума, вот эта идея-то. Я в президиум спускалась. Thank you again.
Earth Clan. The Alliance military is military strength is cluster to incoming Reaper forces. Yes, his squad did return. Fierce fight. А где это? Я запуталась. Я не понимаю. Ага. One moment, please. Так а при чем здесь доки к этому? Now arriving at docking bay E24. Так, терминал. Wow. Olun's doing some heavy lobbying for the Hanar to support the war effort. So he's clearly not indoctrinated. Who's opposing him? An unnamed Hanar recently posted here from Kage. I'll check transit records for incoming. It all comes down to the war, and you trying to pull everyone into it. Would you rather the Reapers win? I'd rather spend whatever time I have left with KG. KG wouldn't want you to spend all your time plugged into that thing. Well, he shouldn't have died then. Господи, какая я тупенькая. Господи, какая я тупенькая. Wait, please. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. You let Asari in here earlier. That's back when we had space. Where is my family supposed to go? Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Пусть должен. Но квест реально хреново описан. Нужно внимательно читать сабы, чтобы не потерять нить. Я иногда не успеваю их дочитывать. Вот бывает. Christophe Vassar. Good to meet you. How long have you been here? According to the council, these galaxies statistically. Do you know me? Indeed, my brothers and sisters. We have faced adversity. Welcome to Batarian State Arms. Thank you for your patronage. This is but a tale from the pillars of strength that hold our people high. Show the galaxy our resolve. I know that your faith is weak. Our government has fallen, but if you hold the pillars of strength in your hearts, please, just don't give up. Хорошо, мужик. Ой, короче, что-то мне в плане навигации как-то вторая была поближе. Хер просышь, куда попала? Вот. Пейнг. Wow. Arya wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Arya's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Arya seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what
Vosk wants. What he needs is for Araka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Araka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Так неинтересно. Needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. Господи. Ship made it off Alabama. How many on board? 30 or 40 survivors. That's all. They said the fighting's getting worse. Well, let's find some room for them. This is going to be home for a while. О, Гарус Кентрид. Men, get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. Oh, you're the one coordinating that, right? My idea, you know. Arya came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. Sane, you should run Eclipse. Huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Arya yourself. Arya would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Arya right away. Good man. Shepard. What's happening? We convinced the Council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. I won't lie. It's been rough. Well, don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. You have a copy of a Shepard VI? Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Он что, сам с собой будет разговаривать? Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy. Что бы сказал? Pre-installed with a flight sim of the SSV Normandy. Что мы в комплекте? Нормально. Got any pets? You look like a Varan person. Always nice to see you. Hey again. Так. Надо, походу, еще найти эти. А, вот еще терминал. I've got a list of new Hanar arrivals, pal. Forwarding it to you. Damn. These are all face names. The Hanar names from the Alliance raid are soul names. And Hanar soul names are private. There's no public record. Can you get back to their personal communications? On it. Maybe we'll find names there. So how's the rest of the gang? Met up with anybody else? Garrus is helping out on the Normandy. He never could pass up a good fight. What about
Haven't heard from him. See, Jacob could have gotten me back onto the Normandy. I thought you were happy with your memories of KG. Hey, I'm nostalgic, not dead. Ilium is under attack. The Asari colony is across the galaxy from Paladin and Earth. The invading force appears to be the same that attacked those planets. According to the Council, these galaxies... Чё-то как-то, не знаю. Shepard, the Council withdrew the release order for Sideris. Arya Talok, of all people, got him to do it. Crazy. You can say that again. Thanks for your help, Shepard. Bow, here's the correspondence. If there's any mention of soul names. I've got it. A recent arrival. Zemandis. Sole name regards the works of the Enkindlers in despair. He was with the Alliance team that massacred the Batarians. He's been on special research assignment ever since. So he got his tentacles on. Looks that way. I'm sending you the nav point for his office. I'll meet you there. Передал он мне координаты. Какие он мне нахрен координаты передал? Please select a destination. One moment, please. Now arriving. Объясните мне, тупенькой. Где эти координаты? A myth common to Admiral Stephen, Major Caden, the enhanced Dr. Karen. Presidium Embassy. Zemandis? Or should I say, regards the works of the Enkindlers in despair? It seems this one has been apprehended, but confinement is irrelevant. The work of the Enkindlers cannot be stopped. Why are you trying to help the Reapers? We obtained information regarding the Enkindlers from classified sources. The Enkindlers? You mean the Protheans? Yes. As you are aware, Commander Shepard, the Protheans eventually became the Collectors, and the Collectors served the Reapers. You have got to be kidding me. Therefore, as a faithful servant of the Enkindlers, we too must serve the Reapers. You big, stupid jellyfish. You know, I support religious freedom for all species, but that's just crazy. Your skepticism does not matter. When the Enkindlers uplift us as their chosen sapients, the galaxy will bear witness. Да, тупая медуза — это было мощное оскорбление. And we can't allow you to endanger your planet. We're taking you into custody. Your belief in your victory is mistaken. Our planetary defense network is largely automated. It can be disabled with a single virus, which I have just uploaded. Ах ты! Wait, a virus will be detected unless sent on low-priority channels, which have a time lag. I may be able to block the upload. You may be delayed. Help him! I'll handle this! А чё они не показали тот момент, когда Шепард ему врезал? Looks like we're in the... Wait. He's got some kind of failsafe. Get down!
Взяла бомбу, запустила. Блин, ну что? Ай, померла что-то. Ну твою кочерыху. She Ну. was here the entire time. She was an old friend. I intended to arrest her. She helped me take down the collectors. And she just gave her life to save the Hanar homeworld. Point taken. It was an honor to work with you, Shepard. When the time comes, I'll be there to return the favor. With a few friends. Зачем мы мочканули человека? You can come out now. Можем ходить. How'd you know? Lucky guess. Что There's догадка? no way you're recruiting me to fight in a galactic war. Да пошли, ну чё ты? Needs technical experts. I'm not. Ну, поверила реально. No, but you're the best thief in the galaxy, and you can hack unfamiliar technology better than anyone. They could use your help. And think of it. All that expensive tech just lying around. It's not like they're gonna check your pockets at the end of the project. You say the nicest things. All right. I'm in. And Shep. Nice working with you again. О, военные ресурсы. Спектры. Ханнеров, Треллов. Ой-ой-ой, это было тяжко. Вот это нам осталось. Предводитель синих хочет передать. И где мне искать этого Араку? Да, я этот квест в Википедии проходил. Но тут что-то они немножко как-то... Как-то они что-то перемудрили, как по мне, немножко здесь. Ну, тут, ну, в квесте нет, по большей части, нормальное описание, где что находится. Ну, вот, ну, я, может, тупо не понимаю. Дарнер Воск, предводитель синих светил, хочет перед переброской бойцов на Арию, чтобы генерал Рака перестал доставлять ему неудобства. Найдите способ договориться с Ракой. А где эта Рака сидит? Не перемудрили, они доработали. Ну да, ты прав. Вот я, кстати, про карты забываю. Может, реально на картах. Вот, точно, внутренний двор. Джокер, Лиара. О, к Лиарке можно подойти. Я про эту карту еще забываю. Ну ладно. Может, они хорошо поработали. Просто Анька тупая. А где Лярка-то? Вот Лярка? Нет, не Лярка вроде. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? EZO, heavy arms, mercenary groups. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us.
Commander Shepard. General Araka, I think we met in Korra's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes, neck deep in drink just before I retired. I'm clean now, reinstated. I hear you're taking on the Blue Suns. I need to do my part for the Citadel, Commander. The Blue Suns are raiding CSEC weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend itself if the war comes here. When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns. Я достану для вас... Нам ж надо отговорить его. Ну, типа его мочканут. Блин, я еще перед этим разговором не сохранилась. По-моему, автоматическая сохранка была после Лиары. Да ладно, мне, если что, синий светил, мне очень понравилось. I'd appreciate your help, and I'll have a plan of action ready if things fall through. We've got to keep Jake in daycare. He should be socializing with other children. Твою мать, помрет, надо было его отговорить. Commander, unless you can find a new source of weapons for CSEC, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. I'll get you your weapons, General. I appreciate the effort, but I've spent too much time out of action, Commander. Won't be able to sit on my hands much longer. Ни хера не понимаю, что происходит. Блин, вроде диалог читала. Чего найти? Где найти? Хер просто. Listen, do whatever is best for your family. Just do it soon. Things are bad out there. We will. Найти новое оружие. Где найти? Чё найти? Это хорошо. Или сам с этим... Иди там никуда. А зачем ты мне сейчас его показываешь? Unless you can find a new source of weapons for CSEC, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. I'll get you your weapons, General. I appreciate. Где искать? Где? На что написано? Где? В квесте? Дать почтовый квест? Ну, смотри. Где этот квест? Арака перестал давать ему неудобства. Найдите способ договориться с Аракой. Как бы и все.
Во второй части мне нравилось, что как бы вот у него квесты, то есть ты там подходишь, он там что-то просит, и типа у тебя открывается дальше, и ты идешь и понимаешь, что надо делать дальше. Тут я не поняла, мы с этим чуваком что-то разговаривали, говорит, где мое ружье? А я такая, а я что, знаю, где твое ружье? Вот примерно так это сейчас выглядит у меня в голове. Потому что я не понимаю, куда здесь идти надо. Я вроде читаю все диалоги внимательно, но я не понимаю все равно, куда идти. Это вообще жесть какая-то. Может, я просто пока не разобралась, но вот этот вот момент в третьей части меня вот, если честно, немножечко как бы так бодрит, скажем так. С этими терминалами тоже было вообще ни хера непонятно, чего я побегала по этим терминалам, что-то там пособирала непонятного. Куда эти терминалы? Вообще какая-то жесть. Этот квест предыдущий для меня это просто сейчас остался, знаешь, как в тумане в каком-то. Я что-то вроде прошла, не поняла. Может, этих что купить надо? Мне кажется, мы третью часть будем не проходить там не 40 часов. Открой карту. Гарус. What about the food we were promised? It's been allocated. Значит, не сюда. Then contact Commander Bailey over at sea. Так, хорошо. А что у меня будет на карте написано, если это будет туда? Вариант там был. Вот во второй части мне нравится. Там было все вот для тупых написано, по полочкам все расписано, типа, вот это сделала, молодец, теперь иди туда, вот это сделай, вот это сделала, молодец, иди теперь вот это делай. А здесь, ёптель-моптель. Обычно появляется НПЦ, если тебе надо к кому-то подойти. А, ну пошли, не знаю, где еще. В баре, может быть. Да ладно, понимаешь, если бы они еще написали бы, допустим... В баре, кстати, Джек не поболтали. Если бы они еще просто, вот к предыдущему этому сообщению, если бы они просто писали, вот как реально, как в второй части, типа, подойди к этому, там, туда-то. Ты такой, ну окей, все, ты смотришь где-то, идешь. Здесь только Джеймс, нижний бар. Ну, пошли к Джеймсу какому-то. Хер знает, к чему сейчас этот Джеймс. Где этот Джеймс? А ты Джеймс, ты не Джеймс. На нижнем, ёб твою мать. Нижний бар. Налево. Так вот пошла. А это, наверное, с этим-то. Джеймс это этот качок наш, по-моему. Нет. Да, качок. Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us. You don't think I like getting dirty? Oh, now, come on. I didn't mean anything by it, loco. Uh-huh. What did you mean, then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting the war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference.
Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably. But I know you're human. Just like me. But not them? Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure, but they don't know you. They just know what they've been told. Listen, you want them to see you're one of us, right? Maybe. Then buy them around. Let's not overdo it. What? You could at least buy me around. I had a feeling you were working up to that. Yeah? And I have a feeling you're not gonna buy me one. I'm just gonna hang here for a while. Salud! Ля ты крыса, а! Ну да, надо было угостить. А я не помню, мы сохранились или нет. Мимо кого-то прошла, квест открылся. Ну, когда посмотрим, где мы сохранились. 19:38. Да пофиг. Сначала ля ты крыса, а потом да пофиг. Реально пофиг. Может, с этой поговорить? Look who's here. I hope this isn't a social visit. You still have work to do around here. We'll talk later. I'm sure. Чё-то мне не нравится идея, что реально надо, походу, проходить третью часть с Гуглом. Это же бред. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. Areas tagged. Может, вообще не признаю бред, но это упростит жизнь. Не, то, что оно упростит жизнь, это я ж против-то не имею. Я понимаю, что смысл гуглить и что это упростит жизнь на каком-то плане. О, давай рыбы купим. Вдруг не сдохнут. We appreciate your visit. Welcome to Elkos Combine Arsenal Supplies. Во, автоматическая кормилка. Все, теперь не сдохнут. Не, просто я, короче, к чему говорила? Я это говорила к тому, что, в принципе, разработчики тут сделали немножечко, как бы, в моем понимании, калечно. Потому что по сравнению с удобством, как все искать и разбираться во второй части, это огромная разница. Значит, типа, иди найди какое-то там ружье ему придумай. Где эти ружье это придумаю, ну? То есть тут в плане вот раскрытия квеста, они здесь вообще просто, я не знаю, что с ними произошло, что они, по-моему, в первая, вторая часть, вот у них плюс-минус одинаково по квестам, то есть там вопросов вообще по большей части не было. Я там только 2 раза, по-моему, за все время гуглила. А тут я так чувствую, что, походу, придется каждый второй квест мне гуглить, потому что это жопа какая-то. Стрелка он показал мне этого челика. Ну, вот этого, которому ружье найти новое надо. Знаешь? Я вот немножко не... Вот я вообще сейчас вот
Мы хотим его спасти. Он говорит нам, типа, притащи ружье. Откуда эти вот с СБЦ? Хорошо. Может, с этим надо потрындеть? Он там ну, пошли с СБЦшником потрындим. И как тут что, догадайся, куда тебе надо идти? Я же говорю, с предыдущими терминалами это тоже бегала, тыкала, что-то тыкала, все получилось. Я тебе скинула координаты, где ты? Открываешь квест, как бы, ну, вот это, чё? Скорее всего, где-то оружки найдем по главному квесту. Ну тогда пойдем сейчас по главному квесту. Потому что я сейчас вот смысл... А то, что я бегаю по этой цитадели сейчас, вот я не знаю сколько, наверное, около часа уже потратила, бегая по этой цитадели. That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. Понятно. It'll probably get worse before it gets better, Bale. Но погуглить надо. Ну, погуглить надо, да. Вот надо погуглить. О, чувствую, меня будет от этого немножечко подгорать, походу. Прям вот чуть-чуточку. Вот прям совсем. Ну ладно, буду лазить постоянно в угол. Хотя бы какое удовольствие от игры, если ты лазишь постоянно. Ну ладно, короче, это я сама по себе ворчу. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, Илья, раз ты мой единственный зритель, как тебе сегодня? Я вроде как стараюсь дикцию держать в тонусе. Что ты мне на это скажешь? Блин, как этот квест дурацкий называется? Ария синее светило. Не знал, что ты такой ворчун. Блин, у меня бывает иногда вот реально, у меня это ворчливый дед включается, и я вот бубнить буду долго и упорно. Да нормально, было разок, что что-то непонятно было, но в основном норм. Это, наверное, когда я зачитала быстро там что-то. Я ж иногда фразы зачитываю, типа они не получаются в микрофон. Так, читаем. Ария попросила вас помочь и объединить. Хорошо. Хорошо. Пошли по герою. Так. Генерал сидит на скамейке во внутреннем дворе общины президиума. В разговоре с ним Шепард узнает, что синие светила перехватывают поставки оружия, предназначенные для СБЦ. Капитан сделает замечание, что оружие можно доставать и другим путем. Генерал расскажет, что уже пытался договориться с подпольным поставщиком оружия на цитадели, но он отказывается показывать лучшие экземпляры оружия. Можно согласиться помочь и достать нужное оружие для генерала. Или же попытаться отговорить его встать на пути, пригрозив, что отказ может плохо для него закончиться. Если попытаетесь отговорить генерала, он откажется и скажет, что не боится смерти. После чего будет предоставлен выбор: или все же помочь генералу достать оружие, или связаться с Арией и сказать, что договориться не удалось и генерала надо убрать. Если был выбран вариант помочь, надо будет поговорить с механиком, торговцем оружия. Он находится за прилавком магазина на рынке Меридиан, что находится также в общине президиума. За прилавком магазина на рынке Меридиан.
А вот, я что-то такое думал и не стал писать. Ну ладно, ничего страшного. Послушал, как Анька ворчит. Зато новые эти эмоции, новые впечатления. Блин, главное, чтобы после этого мой единственный зритель не ушел от меня. Сейчас, секунду. Да. After all, it's not like I'm the reason you're breaking up with him, right? Вот, Каник у нас появился. Короче, я просто неправильно делаю. Чё я ворчу, правильно? Надо привыкнуть, что мне надо смотреть на камеру. Появился ли тут кто-нибудь новенький? Хотя даже стареньких не запомню. Нам надо на 6. Наверное, этот Каник. Ты Каник? Нет, это не Каник. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian war effort. Oh, that's a lovely. Ты Каник? I really appreciate it. Не ты Каник. My husband's away on duty right now. О, Каник. I'm afraid I can't help you. Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here, and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top-end inventory? Shit, you slumming for CSEC too? I already got harassed by the old Turian with a bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through. So what exactly are you saying? Whatever happens, I figure there'll be survivors, but it'll be chaos. I'm betting things will run on a barter system. So I'm getting a jump. My best stock only trades for hard goods and artifacts with real value. So, what gets me access to your top shelf? Heh, Turian just waved credits in my face and then spat on it. Nice to see you have flexibility. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with CSEC, no problem. Outside of that, I gotta stick to my guns. Credits don't talk with me, Commander. CSEC wants my top of the line. You gotta come through with a couple of artifacts. Барлан Вон. У нас в банке. Пошли к Барлану Вону. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model or store credits. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Блин, а мы, кстати, тут у кого-то что-то про артефакт уже подслушали. Походу, этого волоса. Жди.
Вот. Или нет? Не, это вот гнездо коршуна. Не, подожди. Вот это волосно. Стадели хочет вдохновить своих соплеменников книгой, найти ее на арену, отдать волосу. Или это не тот волос? Я не к тому подошла, походу. Вот этот волос. Commander Shepard, I don't believe I've ever had the pleasure. Barlavon, financial advisor. We have a mutual acquaintance in Admiral Anderson. I wasn't surprised he demanded to remain on the ferocious battle on your home world. We need more people like Anderson if we're gonna win this. Agreed. That's where I can help you. A sizable mercenary group is offering their services to anyone who can rescue them from Reaper-controlled territory. Evacuate them, and they'll join your army. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. С волосом в общежитии. Ой. Блин, что-то в горло попало. Ой, извиняюсь. Господи. Почему это так нудно? Это реально нудно. Блин, я извиняюсь, ну... Я думала, тут быстренько такая, раз, и все. А тут, блин... Тут только гар. Барлавон сказал вам, где в системе дранок находятся войска серого посредника, запертые в демобилизированной зоне Крогана. Убедите их присоединиться к войне с жнецами и возвращайтесь к Барлавон. Если тот говорил про артефакты, то артефакт был вот у... Не, у этого... Бляха-муха запал. Вот у этого волоса был. Вот отдать волосу надо. Твоя мать, я запуталась. Но вообще тут написано. Проходилки. Актурианцу тебе вернуться не надо? Нет. Надо, короче, если смотреть по этому квесту, мы, короче, на ответную услугу артефакт. Идем к артефакту. Если мы найдем, что ему понравится, он с радостью нам поможет. Ну, вот это тот соларианец. Нужный артефакт находится на планете. Надо, короче, лететь на какую-то планету. После добычи артефакта возвращайтесь в общину президиума на цитадели и передайте артефакт Канику. Напоследок говорите с генералом для завершения задания. Короче, надо лететь на какую-то про Барла в новскому квесту. Сначала пробегись, а то он сказал, жнецы нападают. А, ну это вот, короче, сюда. А вот этот, куда мне надо? Ёб твою мать. Надо будет сейчас отойти. А сейчас мы здесь еще с Мирандой в этих доках где-то должны, в этой фигне должны встретиться. Я думала, здесь будет сейчас... Твою мать. Commander Shepard, it's been far too long.
We live in interesting times. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its flexibility. Doesn't matter now. Shepard, about Earth. Countless people lost their lives within minutes. The Reapers are everything we feared. They should have listened to you a long time ago. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people. Like you. The Citadel is a good place to Я... for now. What's the Alliance's next move? Нифига с ней заговорила. It's a long shot. Not surprising. Shepard? Всё, пока. Something I wanted to mention. Да ёпта, кочерышку. I haven't heard from my sister, Oriana, for a while. I'm getting worried. Your sister? Yes. I don't want to overreact, but... well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay. I understand. I have to figure this out. You will. Ладно, I've gotta короче. get back to it. And I should get out of sight. Be careful. Блин, надо было раз... Я думала, она здесь останется. Бляха-муха. Накосячила, походу. Ну, можно перезапустить миссию Цитадель. Какую миссию перезапустим, я не знаю. А чего не расспросил? Да я думала, к ней можно будет потом подойти. Ну, уж так часто, типа, если спросить, ну, если, типа, там до хера что спросить можно, к ним можно потом подойти обычно. Но что-то, видишь, здесь моя логика не работает. А зачем потом, если надо сейчас? Да я попыталась к волосу этого. Хотела побыстрее. Цирк бесплатный. Бляха-муха, что теперь делать? Ладно, пойдем к волу. Что есть, то есть. Мы хоть с орбиты нахрен ходим. Где там этого Вовы? Твою найти артефакт. Гнездо коршуна. Подожди, нам не гнездо коршуна. Куда нам вообще надо? Ай, ёб твою налево кочерышку. Нам надо система дранок. Почти как драник. Система драник нам надо. Где драник? Ага, охереть, блин. А драника-то нету. Сейчас драника будем гуглить, да? Жесть какая-то.
Это реальная жесть. Ладно, все. Храныть, Анька. Смирись и играй. Правильно, правильно. Цитадель. Кто там был? Барлавон. Есть вероятность, что у нас дранок еще не открыт. Слово в Андромеде гуглить вообще не пришлось. Это замечательно. Где этот дурацкий драник находится? Сейчас посмотрим. Ага. Вот он где драник. У нас драника нету, драник вот здесь. Так что к дранику еще рано. Все, полетим. Надо было в Коршуна лететь. Летим в Коршуна. Драник еще не открылся. Где Вулар-то? Ой. Signal confirmed. Упс. Сохранилась, бляха-муха, забыла. Что нам жопка? Все, бегим отсюда, бегим! А топлива нет, где топливо взять? Полетим сейчас по какому-нибудь основному и будем на сегодня заканчивать. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need a cab to the Presidium. It'll be there momentarily. Where is this going? Because if this isn't serious, then we need to talk. If we switch from financial BIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Haven't you heard the news from relevant?
Ой, туда пошла. Сейчас сохранюсь. You're back, huh? Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander. Check in with General Oraka. You'll see I'm making CSEC very happy. You don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Ой, вы надоели, короче. Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family I haven't heard from in days. Yeah. I guess maybe a war's a bad time. Maybe? That didn't cross your mind the other 10 times you visited this week? Yeah, sorry. I'll just, yeah. I've never seen anyone so obsessed with getting a refund for a toaster oven. Так, а где этот? Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian war effort. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palaven back, but it's something. Thank you, Commander. Все. Да, все, мы его закрыли. Господи. Так, ладно. О, пойдем на Левиафана. Лучший источник информации о Левиафане. Алекс Гарно узнать, в каком уголке галактики он сейчас находится. А если я нажму прочитано, что будет? Так, все, короче, погнали на Нормандию. Погнали на Нормандию. Блин, думала, ща быстренько на цитадели. Ну, как получилось, ладно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чё ты все хочешь туда-сюда обратно? Ну, признавайся. Угу. Я хочу вернуться на Нормандию. Нормальный человек. Да, я хочу вернуться на Нормандию. И то извиняюсь. Так. Вообще сохранимся. Сохраните гуру. Что тут? Омега пора. Шепард, я готова поговорить о своем проекте, том, котором упоминался в чистилище. Приходи в док 42 на цитадели, тебя будет ждать батарианец по имени Брей. Хорошо, это мы потом сделаем. Сейчас хотела этого узнать, про этого узнать. Выход, цитадель, цитадель, цитадель.
Мне что-то кажется. Что за встретиться с дипломатами? Пошли-ка туда. О, кстати. Да, у меня полно топлива. В этой части не надо топливо покупать, да? Тыковка. Commander, the Solarian Dalatras and Krogan clan chief are ready to come aboard. Have them brought to the conference room. And hope this doesn't start another war. The Krogan is in no position to make demands. The Krogan. Rex. Not Rex. And I'm not just some junkyard Varen you unleash whenever you're in trouble. I've got my own problems. Reaper scouts have arrived on Tuchanka. So why should I care if a few Turians go extinct? Trying to draw out negotiations will get you nowhere, Rex. I have no time for it. Just tell us what you want. I'll tell you what I need. A cure for the genophage. Absolutely not. The genophage is non-negotiable. Why are you so opposed to the idea, Dalatras? Because my people uplifted the Krogan. We know them best. You mean you used us to fight a war you couldn't win? It wasn't the Solarians, or the Asari, or even the Turians that stopped the Rachni. It was Krogan blood that turned the tide. And after that, you ceased to be useful. The genophage was the only way to keep your urges in check. Dalatras, you may not like him, but Rex is right. Insulting him won't change that. I won't apologize for speaking the truth. We uplifted the Krogan to do one thing: wage war. It's all they know because it's all we wanted them to know. Your people should have thought the matter through then. Was it really a surprise the Krogan revolted? That's precisely my point, Commander. We made a rash decision. We turned to the Krogan in desperation. It's the same mistake you're about to make today. No good can come from curing the genophage. The Krogan have paid for their mistakes. The genophage has gone on long enough. 1,476 years, if you're keeping track. It was 1,000 years of peace, free from these brutes. Enough! Какой ты злой. Whether or not they deserve a cure is academic. It would take years to formulate one. My information says otherwise. A Solarian scientist, Malin, grew a conscience. He was on my planet, testing a cure on our females. I remember. His methods were barbaric. But what you didn't know is that other females survived his experiments. So the Dalatras here sent in a team to clean up the whole mess, and to take them prisoner. Where did you get this? It could be a fabrication. Don't insult me. Those are my people. They're immune to the genophage, and you're going to give them back. Dalatras, is this true? How will curing the genophage benefit my people? How long do you think you'll last alone against the Reapers? Because if you don't help, that's how it'll end up. And I'll be the last friendly Turian you ever see. What's it gonna be? The females are being kept at one of our STG bases on Surkash. Surkengor. Commander, the consequences of this will be felt for centuries to come. Let's go get them. You're not setting foot on Surkash. This will take time. It happens now. As a Council Spectre, Shepard can oversee the exchange. We're going. Вот так I вот. forget this, Commander. A bully has few friends when he needs them most.
Ничего, Гаруса и Арка. Хоть отправились сразу. Так, Шепарду ничего. Хорошо. Так. Больше ловкости, больше обаяния. Так, ладно, это я пока не буду. У них что? Может, Гаруса тогда не качнули. Пусть тоже может перегрузку использовать. Хотя бы так. Ужасающий выстрел. Все разбежались от меня. Да, но сегодня что-то как-то не так. Ну ладно. Розовенький. Used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. We land, get the females, and leave before anyone changes their mind. I still don't trust a word they say. Let diplomacy play out, Rex. You'll get what you want. These females are the best and probably last hope for my people. We'll bring them back, Rex. Don't worry. I appreciate that, Liara. I wouldn't want anyone else along for the ride. I suppose I can make room for you too, Garrus. Figured you'd gone soft sitting on your throne. Forgot how to hold a gun. Commander, I have a Solarian base on sensors. Set her down. Commander, Solarian ground control says we don't have clearance to land. Tell them the Dolatress authorized this herself. I knew they'd never keep their word. Let's see them try to stop a Krogan airdrop. Rex! Но Рекс в своем репертуаре. And who authorized you to hold my race hostage? Рекс, успокойся. Halt! Stand down! Hold your fire! Commander Shepard, restrain your colleague. We only found out about this transfer a few moments ago. I'd like to avoid a diplomatic incident. As would we. But you have something valuable to Rex. Something worth dying for. This matter can be resolved, but I must insist he remain under guard. I can handle this, Rex. Anything goes wrong and all bets are off.
I'm Paddock Wicks, and I appreciate your understanding, Commander. With war on everyone's minds, our people are on edge. Ой, это кто такой? Careful! Watch the containment shield! I'd hope to never see one of those again. А, мы такого шмычканули, он был серым этим посредником. What kind of work goes on here? Evolutionary trials, morphological simulations, exogenetic assessments. Короче, он всеми расами Nothing is издевается. ever simple with Solarians, is it? Science has always been our best defense. The research we do here has kept Surkesh safe for millennia. Does that include studying lost Krogan? The females were in poor health when we found them on Tuchanka. They were brought here to stabilize their condition. This whole planet smells wrong. I'd like to see them. Of course. I'll need to clear you for the lower levels. Give me a few moments and meet me near the elevator. Так, сейчас приду минутку. Cypher analyst over in Intel told me the Turians can't hold out much longer. He's hearing the Reapers have Another incursion? You have clearance now to see the females, Commander. I hope we can resolve this matter without reenacting the Krogan rebellions. What do you think about handing over the Krogan? I differ from most of my colleagues. Curing the genophage will bring closure to this issue. In the future, the Krogan may yet play some role we can't even imagine. We should let the evolutionary process decide who lives and dies, not galactic politics. Thanks for your time. Of course. Proceed into the elevator when you're ready. Agree with him or not, our orders are clear. Ensure the smooth handover of the Krogan detainees. Who gave the order? Our superiors. That's all that matters. But they're gonna cure the genophage. Everything we've done is not... Please don't touch that. Уже потрогать нельзя, ну. This is where all you Solarians come from. Shepard, I don't like this. I should be the one going in. How about you stay here and we only fight one war at a time? That was just good old-fashioned Krogan hot air. If it had been real, they'd be dead. Who tipped you off about the females here? Sorry, Shepard, but they're listening to every word we say. I prefer my Solarian liver served raw. Besides, you'd think this is the kind of thing the Shadow Broker would have known about. Too bad I don't know him. Or her. I'm sure the broker was very busy. Back on the Normandy, you said Reapers were sighted on Tuchanka. Clans Jorgal and Ravador sighted a few landing parties. The Reapers are up to something. Tuchanka may be a pile of radioactive rubble, but it's our pile. And we'll fight to the last Krogan to keep it that way. That's what I always liked about you, Rex. My smoldering good looks? There is that. But you've never given up. And that determination's about to pay off. Yeah.
Who would have thought back on Vermeer we'd be standing here doing this together? What do you know about these females? They weren't fertile, so we used them as decoys to draw off enemies from the ones who were. But Malin's experiments changed that. These damn pyjacks stole them right out from under us. That's a pretty brutal way to treat your women, Rex. The females suggested it. We've had to make a lot of tough choices to ensure we don't all die off. What a horrible way to live. It's just one more thing that'll get better when the genophage is cured. Are the Krogan ready to fight the Reapers? Ever since Sovereign showed up, I figured this day would come. My people have spent too much time selling ourselves out as mercenaries. Now we can get back to doing what Krogan do best, saving everyone else from giant monsters. Never going to let us forget about the Rachni Wars, are you? The last time I was at the Citadel, I didn't see a Turian statue in your honor. Just wait till this war is over. It's been good talking to you again, Rex. It'll be even better when we have a few Solarians for lunch. Бедный слонец. С ним все издевается. Commander Shepard, it's Major Kirahi. I'd heard you were coming. Good to see you again. Sounds like you've been promoted. Yes, due in no small part to our mission on Vermeer. Hold the line. You saved my men that day. Good to see a friendly face, Major. Garrus Vicarian. Always a pleasure. And same to you, Dr. Tassoni. Major. It seems the Reapers have a way of bringing us together. How did you get posted to this base, Major? I led the team on Tachanka that found the females. Nasty business. Malin may have meant well, but his operation was crude. Test subjects were unaccounted for. The females easily escaped his lab. What do you think about bringing the female Krogan here? Our scientists say it's important to preserve the females. Evolutionary paradigms. I say when people know you're hiding something valuable, they'll want to steal it. Either way, I have my orders. They'll be your problem soon enough. I guess we're both still feeling the effects of Vermeer. Yes, ironic. You destroyed the genophage cure, yet now it's the key to an alliance. Your standoff with Erdnot Rex is legend within STG. I'm sure you saw Rex's entrance. Our colony's 3 systems away saw it. Yes, and he's rather angry about the security arrangements. Apologies, but better that than a Krogan with a shotgun wandering the base. Think of all the casualties. Our medpay couldn't handle it. Prepared for war with the Reapers? I've heard what they're doing to your Earth. I'm not sure any species can prepare for that. Though rumors suggest you're building a superweapon of some kind. There were rumors I was dead, too. You can't believe everything you hear. Except, you were dead. Was I? Security seems high. Are you expecting trouble? Our motto in STG is to always expect trouble. Failing that, create trouble for someone else. Our enemies have the same idea. Nice seeing you again, Major. Likewise. And Commander, regardless of what the politicians decide, you can count on my support retaking Earth. You'd do that? Consider it my way of returning a favor. It would be an honor to fight alongside you again. Good day. О, хорошо, что подошли. Хорошо, что подошли. Извините. Пойдемте, пойдемте. Now take this elevator down, and someone will... Ну почему? Ну кто бы сомневался, что будет какой-то косяк. What's happening? Sensors have picked up activity on the perimeter. Hurry, Commander. Someone will meet you below. Как я в розовеньком. Мне кажется, огонь. Шепард просто огонь выглядит.
All specimens are accounted for, sir. Shepard, excellent О, timing. Good to have you here. мы типа со всеми встретимся, да? Still sharp. Surprise, understandable. Hadn't expected to return to work. Почему он так быстро... Special consultant. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Helped female Krogan. Fed information to Clan Erdnot. Encouraged political pressure to free females. Rex's inside source. Yes, can explain later. Security warnings not normal. Need to get off-world for sake of Krogan. Females had weakened immune systems. Side effect of Malin's cure. These didn't survive. But what about Malin's research? I thought we saved it. Indeed, data saved, but not complete. Lacks crucial details to reconstruct cure, but still useful for synthesizing from living tissue. Couldn't save them. I'm sure you did everything you could, Morton. Arrived too late. Cannot delay now. One survivor, immune to genophage, can synthesize cure from her tissue. She's still here? Yes, last hope for Krogan. If she dies, genophage cure... problematic. Please be careful. Krogan's slow to trust. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Are you here to kill me? Goddess, what she's been through. Erdnot, Rex, and I are here to take you home. Why? What am I to you? Have the Solarians been mistreating you? Those are my sisters you saw back there. They died in a lot of pain. Did the best we could. And now I know I'm the only one left. That makes me dangerous to a lot of people. What about you, Commander Shepard? Why are you here? You're the future of the Krogan race. I'm fighting for that. Then I hope you brought an army. Give me an update. Косяк. Outbound communications have been severed. We're cut off. Secure all data to off-site location. What's happening? We have multiple ships inbound. Shepard, it's Rex. Cerberus troops are attacking the base. Get the females out of there now! Only one survived, Rex. It might be safer down here. What? So the Solarians can kill her like the others? No deal. If you still want this alliance, get her out of there. Release the female. We're leaving. I can't. Protocol states during lockdown, no specimens. Objection noted. Now, please release Krogan. Нормально взял его, шибанул. Открывай. Checkpoint, Shepard. Likely Cerberus opposes genophage cure. You'll see Tachanka again. I promise. Get to elevator, Shepard. Бегим к лифту. Something's wrong with the elevator. It's not responding. There. Не Quiet down, понял. Commander. О, Get back! косяк. Is there another way out of here? Log, Morton Solus, 162. Shepard, Cerberus forces trying to locate female. Quarantine checkpoint under attack. Hurry! Females were obviously dying. Barbaric experiments. Malin's fault. My responsibility. Shepard, we're running out of time. We need to get out of here. Shepard, Я бегу, бегу. I took the shuttle. Do whatever it takes to get the female up to the landing pad. I'll try to make life miserable for Cerberus. Taking enemy fire from position Caltech 4. Direct reinforcements to that location and confirmed. Куда мне надо вообще? I'm sure there will be more. More incoming! Don't let him take cover in the lab! The female isn't going to last long against
needs this sort of firepower. Shepard, Cerberus in vicinity. Hurry! We're on our way. Я бегу, я бегу! Ой, 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 бешеный вышел. Careful. There goes the next shadow broker. Could have sworn he was muttering to Sony the whole time. Not funny. А как мне пройти? Shepard, Cerberus troops at checkpoint. Attempting to kill Krogan. Need assistance. In the checkpoint! They're under fire! Let's get in there. Quickly, Shepard. Technician dead. Clear us through the checkpoint. Are you okay? Containment shield is holding. We'll try to repair if necessary. Can't speak for Krogan's health, however. I'm fine, Commander. Females kept secret. Possibly a mole in STG. Could be indoctrinated. If no Krogan aligns with Turians, Reapers left unchallenged. We'll do more than challenge them. Shepard, meet us at next checkpoint. Cerberus likely to target. Hurry, next checkpoint. А куда-то дальше. Could be a way out. Типа выше-то это я понимаю. Да, господи, Шепард. Выше-то я понимаю, а как мне выше-то забрать? Тут я... А, вот здесь, Шепард, шевелись. Hang on. We're trying to get to you, Morton. Что? Багулина? That did it. Что получилось? Cerberus isn't fooling around. They're capable of anything. Commander, stay back. Hostiles just down the hall. Is there an easier way around? You could say that. How do I not have one of those? Go, Commander! I'll cover you! Alright, squad. Your orders are to hold position and block access to next checkpoint. Ну, блин, надо сама попробовать турель поставить. Looks like Cerberus got some upgrades. Taking them head on may not be the best idea. Maybe try to flank them instead. We have to take out those turrets! Keep going, Commander. Don't worry about me. I think we got them all. To the next checkpoint. I'm sure Cerberus isn't done. О, эти. А как мне пройти тут? Morton was right. Cerberus must have been tipped off. They got here too fast. Every war has its traitors. О, смотри.
Take the high ground. Не, ну выползи, Шепард, ну. Ой, спидя, чё тут так далеко-то? Шепард, ну тихо ты. Бляха-муха. Пошла не туда, получается. О, мать, Шепард. Take him out! Get him away from the female! Shepard, suspect Cerberus has cut power. Can't progress until you reroute emergency systems. Could provide a novel form of biological warfare. With enhanced size and intelligence, they could harass hostile civilian populations at minimal cost. Recommend project approval. Look around. There must be a power conduit nearby. Excellent. Can clear us. Wait! Another Cerberus squad. Keep up the pressure! Don't let him near the female! Understood. Affirmative. Excellent. Affinity for destruction intact, Shepard. Can clear us through now. Shepard, need you to clear us through first. Шепард, ты прикалываешься? Я не поняла, куда мне идти-то? Господи. Нет, куда идти? Где здесь проход, переход, отход, доход? Сейчас как спасу капсулу. How are you holding up? Containment shield strong, but not designed for direct fire. This isn't your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Hang in there. How many more checkpoints? Just the landing area. Hope Erdnot Rex still waiting. Rex can't keep his hands off a fertile female. He'll be there. I'll see you up top. We found the Krogan. That was the last one. Ну, команда у нас зачетная, вопросов нету. We're almost back up top. Команда топ. Я бегу к вам. А где Рекс? Shepard, you must authorize release. Pod then transfers to loading area. Let's get you out of there. Ой-ой-ой-ой-ой.
Как красиво подъехал. Ну хорошо, давайте. Stay clear. I've got this. Protect the Krogan, Shepard. She's vulnerable. Hurry, Shepard. Containment shield failing. Serious firepower. Maybe we can crack it open. Cerberus, step. Did play fair. You got it. Rex hasn't exactly mellowed with age, has he? We did it. Yeah, but watch out. Still got Cerberus troopers left. Shepard, I think you did it. Looks clear from here. I'm coming in now. Пошли. Молодцы. You had me worried there for a minute. Let's make this quick. Let's get you out of there. Вот это дама. Handle myself, Rex. Women. Женщина. Why is Cerberus here? What do you want? Commander, I'm hearing chatter you're brokering a treaty between the Krogan and the Turians. If I get Krogan boots on Palaven, the Turians promise me their support. And how does Cerberus get involved? I don't know. The elusive man is up to something. Then keep them at bay. I can't overstate what a victory this treaty would be for the Alliance. We'll need all the help we can get. How's the Prothean device coming? Alliance R&D has officially begun construction. The team has dubbed it Project Crucible. We're throwing everybody who knows how to hold a hammer at it. This is going to be the most ambitious undertaking in human history. Will we get it done? I'm not saying it won't be a challenge, but our researchers tell me the designs are elegant, massive in scope, but strangely simple as well. We can do this, Shepard. You can do this. Never doubt that. No, sir. Good. Hack it out. Музыка-то какая? Фига себе, они такую хрень строят, ничего себе. Охренеть. Охренеть. Какая же она большая.
Шепард, ты куда пошел? You have the female, Rex. A cure for the rest of your people can come later. That wasn't the deal. But Palaven needs your reinforcements now. We can't delay. Unless every Krogan gets the cure, there's no alliance. Morton, how long will it take to finish a cure? Need to synthesize base antigen from female. Also requires healthy male Krogan tissue. We'll need a sample. You're looking at it. Acceptable. We'll need you to remain aboard Normandy for procedure. Let's hope the food's gotten better. Formulating a cure that works for every Krogan sounds like a tall order, Morton. Can you do it? Of course. Similar to Genophage modification project. Working against own alterations this time. Not as simple as garbage DNA blocking attachment sites. We'll need to counteract shutdown of redundant nervous system, adjust neurotransmitter levels. Got it. We'll create cure, Shepard. Don't need to worry. Then get started, Morton. And make it quick. Always do. We'll be in medbay if you'd like to speak more. Eve requires tests. Eve? Female's real name unknown. Normandy, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Suggest speaking with her. New perspective. Surprising in Krogan. Now, is there anything else? There's a small matter concerning a ship we've lost contact with. What happened? I'd rather discuss it in private. Turian problems can't even come close to what I've got. Ты как малые What дети. is it? Some of my men went missing. The rest of it we can discuss somewhere else. I'll find you both in the war room. Just be ready to talk. Реально только вот так сделать. Детский сад, штаны на лямках. О, как раз. О, у нас уже 1253. Короче, надо сохраниться и продолжим. Навряд ли, конечно, завтра мы продолжим. Завтра будет битсейбер. Вот. Но послезавтра мы точно продолжим. И постараюсь подольше поиграть. Вот. Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy map. Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Так. Ну что, тогда на сегодня закругляемся. О, уже завтра почитаем. Или послезавтра. Ну, посмотрим. Как обычно, выкачу все в Дискорде. Всё. Всем спасибо. Спасибо моему единственному зрителю. Ты всегда со мной. Это меня радует. Ну все, пока-пока. Хорошего вечера. До завтра.